হ্যালো আমি ভাই কি শুনতে পান আমাকে? প্রবলেম So, good morning. শুনতে পাচ্ছেন সকলে আমাকে? Hello, good morning to all. হ্যালো, শুনতে পাওয়া যাচ্ছে? হ্যালো সালাউদ্দিন, শুনছো আমাকে? হ্যালো সালাউদ্দিন, পরিতোষ, জি, শুনতে পাচ্ছেন? জি শুনতে পাচ্ছি। শুনতে পাচ্ছ সবাই? জি হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি। ও থ্যাংক ইউ। গুড মর্নিং এভরিবডি। থ্যাংক ইউ এন্ড গুড মর্নিং। কারণ ভাই কি শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ পাচ্ছি। শাইন, থ্যাংক ইউ ভাই, থ্যাংক ইউ। কারণ ভাই ওই ভিডিওটা হ্যাঁ, কিন্তু আসি যায় ভাই। নাই বিকজ ওটা 3-4 জিবি তো এই জন্য যায় না। যেটা ডাউনলোড করতে ওইটা 800 এমবি। আপনি ফেসবুক না ফেসবুকে পাঠিয়ে পারো। ক্লিয়ার না, তোমার কথা ক্লিয়ার না কিন্তু। তো ঠিক আছে শুনো ক্লিয়ার না? সালাউদ্দিনের কথা ক্লিয়ার আসতেছে না। সালাউদ্দিন, তোমার কথা এখন কি ক্লিয়ার আসছে? বাড়ি খাইতেছে ওয়েব বাড়ি খাচ্ছে। ও আচ্ছা আচ্ছা, আমি বলছিলাম কি সেদিন বাউন্স শুনতে পাচ্ছেন কারণ ভাই? হ্যাঁ ফয়সাল, হাউ আর ইউ? হ্যাঁ, আসসালামু আলাইকুম ভাই, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, ভালো আছো না? আলহামদুলিল্লাহ সবাই ভালো আছে ইনশাআল্লাহ। ভেরি গুড। দাঁড়িয়ে উঠে তো পুরো একদম হাজি। সব আল্লাহর ইচ্ছা ভাই। আচ্ছা, হাসানুল মামুন কই? হাসানুল মামুন, আসসালামু আলাইকুম ভাই। হাসান আসসালামু আলাইকুম কারণ ভাই। হাসান, কি অবস্থা? ঘুমের তো টানে কেন? আসসালামাইকুম সাউদ্দিন ভাই, ফয়সাল ভাই। হ্যাঁ সেলিম, সেলিম কি খবর? ভাই আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছো না? আসসালামাইকুম সাউদ্দিন ভাই। হ্যাঁ Assalamu alaikum. আসসালামু আলাইকুম। Wa alaikum salam. Mr. Nassif, just a warm welcome to you and our colleagues and friends. সবাইকে শুভ স্বাগতম জানিয়ে আজকে আমাদের ক্লাস শুরু হচ্ছে। Mr. Nassif, do we know if we've got everybody with us? I think not yet. I think we are missing 2 or 3. Mr. Sahid, do we know whether we've got everybody with us? Good morning, sir. We have 16 with us. 16 participants with us. I think we're still waiting for a few. Yes, we are still waiting for, I think, four more participants, 4 or 5.
Mr. Nassif. Yes, Mr. Paul. Could we just welcome everybody and just do our normal housekeeping? আমরা সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি এবং আমাদের ক্লাসের যে হাউসকিপিং গুলো রয়েছে সেগুলো আপনাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছি। Mr. Nassif, if we can, I just wondered from last week to this week if there's any questions. There's any questions that anybody would like to ask of what we covered last week before we move forward? Anything that springs to mind? আমরা আজকের ক্লাস শুরু করার আগে গত ক্লাসে আপনাদের সাথে যে বিষয়গুলো শেয়ার করা হয়েছে সেখান থেকে যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে বা যে কোনো বিষয়ে যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা এখন করতে পারেন। আমরা ক্লাস শুরু করার আগে আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে সেটা আমরা কভার করার চেষ্টা করব। এই মুহূর্তে কারো কোনো প্রশ্ন আছে? আগের ক্লাসে যেগুলো কভার করা হয়েছিল বা যে কোনো বিষয়ে যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকে এই মুহূর্তে করতে পারেন, না হলে আমরা আমাদের আজকের ক্লাসে চলে যাব আর কি। I think we have no questions, so we can move on to our today's session. Mr. Nassif, it's probably a good time just to ask Mr. Polo if we are outstanding of any tasks, because I know and I've seen a lot of circulation, a lot of activity in the WhatsApp group, and I've seen some of the tasks, some of the materials. So I just wondered from Mr. Parlow if we haven't received a submission from any of our colleagues and friends. পলো ভাই, আমরা সবার কাছ থেকে কি টাস্ক পেয়েছি কিনা আপনি যদি একটু বলে দেন। আমরা 20 জনের মধ্যে 18 জনের টাস্ক অলরেডি কালকে রিসিভ করেছি হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে, ইমেইলের মাধ্যমে 4-5 জন দিয়েছি, তারপর হোয়াটসঅ্যাপ থেকে আমরা নিয়েছি। আর আলী আসগর, নাসির এবং সালাউদ্দিন ভাই এই দুজন টাস্ক জমা দেননি এখন। আমি হোয়াটসঅ্যাপেও দেখিনি, এখানে রিকোয়েস্ট করবো যে উনি আজকের মধ্যেই দিয়ে দেয় আগের টাস্ক। না, দেওয়া আছে, পলো দেওয়া আছে, আমার টাস্ক দেওয়া আছে, আমি দিয়েছি, আধা ঘন্টা আগে দিয়েছি। Before 30 minutes I submit my task. টাস্কটা কি আজকে পাঠিয়েছেন? জি জি, আজকে আধা ঘন্টা আগে পাঠিয়েছি। সালাউদ্দিন ভাই, আমাদের কথা ছিল আপনি 2 দিন আগে দিবেন। আচ্ছা, অসুবিধা নাই। সরি, I'm sorry for that. Next time আমি I রিসিভ will করব। give you. ওকে সালাউদ্দিন ভাই, আমি রিসিভ করতেছি, সমস্যা নাই। জি জি জি। নাসির ভাই একটু অসুস্থ ছিলেন, যার জন্য উনি রেডি করতে পারেনি। উনি বলছে যে আজকের মধ্যে উনি দিয়ে দিবেন। Mr. Paul, back to you. Thank you, Mr. Nassif. So just welcome to our colleagues from the referee department. I notice Mr. Rahman down the bottom there. আজাদ ভাই আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন, আপনাকেও স্বাগতম জানাচ্ছেন। Welcome to my colleagues from the Federation, but more importantly from our new generation, hopefully new generation of coach educators. আমাদের যারা বাফের যারা কলিগস রয়েছেন এবং একসাথে আপনারা যারা আমাদের নিউ জেনারেশন কোচ এডুকেটর আপনাদেরকে বলা হচ্ছে, আপনাদের সবাইকেও স্বাগতম। So just some positive feedback from me. I found your appreciation of task, the first task number 1, very interesting. Certainly got lots of ideas around ice-breaking activities and exercises. So thank you for those. আপনাদেরকে যে টাস্ক দেওয়া হয়েছিল, আপনারা যেটা শেয়ার করেছেন আইস ব্রেকিং এর উপরে, আইস ব্রেকিং অ্যাক্টিভিটির উপর যে টাস্কটা দেওয়া হয়েছিল সেটার ব্যাপারে যদি খুব জেনারেল ফিডব্যাক, সবার ওভারঅল ফিডব্যাকটা যদি দেন, তাহলে উনি বলেছেন যে আপনারা যে আইডিয়াগুলো শেয়ার করেছেন সেখানে বিভিন্ন রকমের আইডিয়া ছিল, ভালো ভালো আইডিয়া ছিল। তো ওভারঅল আমরা বেশ ভালো কিছু আইডিয়া সেখানে দেখতে পেয়েছি আপনাদের টাস্কগুলোর মধ্যে থেকে। Mr. Nassif, if I can, I'm just going to show some slides. উনি এখন বেশ কিছু স্লাইড আপনাদের সাথে শেয়ার করবেন। And we're going to be about 45 minutes because I do want to
leave a little bit of time for some questions and some answers, if that's okay. এবং আমরা প্রায় 40 থেকে 45 মিনিটের মতো এই ক্লাসটা এখন হবে। এরপরে আপনাদের প্রশ্নোত্তর পর্বের জন্য বেশ কিছু সময় উনি রেখে দিবেন, যাতে করে আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে সেটা কভার করতে পারেন, এবং সেটা যদি আপনারা যদি ঠিক ওকে থাকেন তাহলে আমরা এখন 45 মিনিটের মতো একটা ক্লাস সেশন করতে পারি। Mr. Nassif, can you see my slides? Yes, Mr. Paul. So, as I mentioned just before, Mr. Nassif, this is our second session. We've got 3 of these sessions, and then we've put together the plan for our friends and colleagues who are our coach educators, potential coach educators, to be in groups working with the specific C certificate courses when they come to the BFF house in October. আপনারা জানেন যে আমাদের 3টা সেশন হবে, অনলাইন সেশন 3টা হবে। আজকে আমাদের দ্বিতীয় সেশন, এবং এর পরবর্তীতে আপনাদেরকে আপনাদের যে ট্রেনিং সেশন থাকবে কিছু, সেটা যখন সি সার্টিফিকেট কোর্সের যে ক্লাসগুলো, প্র্যাকটিক্যাল সেশনগুলো যখন হবে অক্টোবর মাসে, তখন আপনাদেরকে গ্রুপ করে ভাগ করে দেওয়া হবে, বিভিন্ন জনকে বিভিন্ন গ্রুপে, বিভিন্ন যে আমাদের সি সার্টিফিকেট কোর্সগুলো চলতেছে সেগুলোতে আপনাদেরকে ভাগ করে আপনাদের যে ট্রেনিং সেশনগুলো হবে সেগুলো তখন করার সুযোগ পাবেন অক্টোবর মাসে। Mr. Nassif will circulate the information obviously via the WhatsApp group, so everybody can see which group they're in, everybody can see all the other groups and who's in those groups, and they also can see the individual BFF AFC C certificate courses and the dates where the different groups are going to be invited to the BFF house. আপনাদেরকে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের মাধ্যমে আপনাদেরকে ইনফরমেশন গুলো দিয়ে দেওয়া হবে যে কে কোন গ্রুপে থাকবেন বা অন্যান্য গ্রুপে কারা রয়েছেন, এবং আপনাদেরকে কাদেরকে কোন গ্রুপে কোন দিনে আপনাদেরকে নির্ধারণ করা হবে সেটা আপনাদেরকে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের মাধ্যমে দিয়ে দেওয়া হবে। তো ধরেন 3 জন 4 জন 5 জন করে আপনাদেরকে একটা গ্রুপ করা হবে, সেই কয়জন একটা সি সার্টিফিকেট 5টা গ্রুপ রয়েছে, আপনাদের একটা গ্রুপ, সেখানে একটা গ্রুপের সাথে আপনারা কাজ করবেন। এটা আপনাদেরকে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের মাধ্যমে দিয়ে দেওয়া হবে, এবং আপনারা অন্যান্য গ্রুপে কারা আছেন তাদেরকেও দেখতে পারবেন, কোন দিনগুলোতে কাদের দায়িত্ব দেওয়া হবে সেটাও আপনাদেরকে দিয়ে দেওয়া হবে, আপনারা দেখতে পাবেন হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের মাধ্যমে। During the 5 days, Mr. Nassif, that we would have participants in each of the BFF AFC C certificate groups, each of the coach educators will do a range of delivery sessions. That's either a technical presentation, that's either providing some feedback to groups, that is delivering a practical session, that's doing some appraisals, that's doing some tutorials. আপনাদেরকে যে গ্রুপগুলোতে কাজ দেওয়া হবে যখন আপনারা এই কোর্সগুলোতে ট্রেনিং সেশনগুলোতে অংশ নেবেন, 5 দিন ব্যাপী ট্রেনিং সেশনগুলো থাকবে সি সার্টিফিকেটের সাথে, তো তখন আপনাদেরকে টেকনিক্যাল সেশনের জন্য কিছু দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে, অথবা প্র্যাকটিক্যাল সেশনের জন্য দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে। টেকনিক্যাল সেশনের ক্ষেত্রে আপনাদেরকে কিছু ফিডব্যাক দিতে হবে, যারা পার্টিসিপেন্ট যারা কাজ করবেন তাদের কাজের ব্যাপারে আপনাদের কিছু ফিডব্যাক দিতে হবে, এবং প্র্যাকটিক্যাল সেশনের সময়ও আপনারা তাদের প্র্যাকটিক্যাল সেশনগুলো দেখবেন এবং তাদেরকে কিছু ফিডব্যাক দিবেন। এই দায়িত্বগুলো আপনাদেরকে ওই সি সার্টিফিকেট কোর্সের সময় পটেনশিয়াল কোচ এডুকেটর হিসেবে আপনাদেরকে দায়িত্বগুলো পালন করতে হবে। I thought this was an appropriate quote just to start off this morning's session from our friend and colleague Mr. Maxwell. To grow yourself, you must know yourself. So to be a very effective coach educator for the Federation, you really got to understand yourself as an individual. এখানে যে কোটেশনটা রয়েছে এটা উনি মনে করেছেন যে এই কোটেশন দিয়ে আমরা আমাদের আজকের ক্লাসটা শুরু করতে পারি। এখানে বলা হচ্ছে যে নিজেকে তৈরি করার ক্ষেত্রে, নিজেকে ডেভেলপ করার ক্ষেত্রে আসলে
সবার প্রথমে নিজেকে জানার প্রয়োজন, নিজের সম্পর্কে সচেতনতা প্রয়োজন। সো আমরা যদি একজন নিজেদেরকে যদি কোচ এডুকেটর হিসেবে নিজেদেরকে তৈরি করতে চাই, তাহলে সবার আগে আসলে আমাদের নিজেদেরকে নিজেদের পার্সন সম্পর্কে আসলে জানা প্রয়োজন। Mr. Nassif, we don't want to get confused with which hat we're wearing at the moment. If I can remind everybody is wearing the hat of a teacher, of coaches. That's the hat that everybody should be wearing at the moment. আমাদের অনেক রকমের পরিচয়, আমাদের এক একজনের অনেক রকমের পরিচয় আছে। আমরা অনেক রকমের হ্যাট পরিধান করি, অর্থাৎ কেউ হয়তো কোচ, কেউ হয়তো রেফারি, বা কেউ হয়তো অন্যান্য পেশায় রয়েছে। এই মুহূর্তে আমাদের যে পরিচয়টা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে আমরা সবাই এখানে কোচ এডুকেটর হিসেবে পার্টিসিপেন্টস রয়েছি। তো আমাদেরকে সেই পরিচয়টা নিয়ে আমাদেরকে এই কোর্সটা করার সময় আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে আমরা একজন পটেনশিয়াল কোচ এডুকেটর হিসেবেই এখানে অংশগ্রহণ করছি। Sometimes, Mr. Nassif, we get confused, don't we, in the teaching of coaches ourselves with regard to the actual teaching of players. So this course really is about trying to add value to our friends and colleagues for them to be the next generation of teachers, of coaches who are going to then go away and be more effective teaching players. আমরা অনেক সময় যখন আমরা কোচিং করাই বা টিচিং করাই, আমরা যখন খেলোয়াড়দের সাথে কোচিং করাই, খেলোয়াড়দেরকে কোচিং করাই, তখন আমাদের মধ্যে অনেক সময় কনফিউশন কাজ করতে পারে। একই সাথে আমরা যখন কোচদেরকে ট্রেনিং করাবো কোচ এডুকেটর হিসেবে, তখন আমাদের মধ্যে কনফিউশন থাকতে পারে। তো আমাদের এই কোর্সের মধ্য দিয়ে আমরা এই কনফিউশনগুলো দূর করার চেষ্টা করব, যাতে করে আপনারা নিজেদেরকে কোচ এডুকেটর হিসেবে এবং খেলোয়াড়দেরও এডুকেটর হিসেবে, টিচার হিসেবে নিজেদেরকে আরো কনফিডেন্টলি গড়ে তুলতে পারেন। Now, Mr. Nassif, I just want to bring in, if I can, the reason for the task. এখন উনি যে জিনিসটা বলবেন যে উনি যে টাস্কটা দিয়েছিলেন আগের সপ্তাহে, সেটা উনি কেন দিয়েছিলেন সেটা একটু ব্যাখ্যা উনি দিবেন। And we have some very, very efficient and effective educationalists. We have very efficient and effective coaches. We have very efficient and effective academic colleagues here in this group, so they'll understand the importance and reasoning behind ice-breaking activities. এবং আমাদের এই গ্রুপে আপনারা যারা পার্টিসিপেন্টস রয়েছেন, তাদের মধ্যে অনেকেই এডুকেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এসেছেন, একাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এসেছেন, কোচিং ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এসেছেন, এবং আপনারা সবাই অনেক দক্ষ এবং এফিশিয়েন্ট। তো আপনারা অনেকেই আসলে এই জিনিসটার সাথে অভ্যস্ত বা পরিচিত যে আইস ব্রেকিং এই জিনিসটা কেন গুরুত্বপূর্ণ, এটার সাথে আপনারা সবাই মোটামুটি আসলে পরিচিত। I sent 3 real reasons why I thought this would be a good idea to start with. I guess as an icebreaker for this course, but essentially the 3 reasons why ice-breaking activities are important are included in this slide, which I'll read in a moment. আইস ব্রেকিং অ্যাক্টিভিটি গুলো আসলে কি জন্য গুরুত্বপূর্ণ সেটা উনি 3টা পয়েন্ট এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, 3টা রিজন উনি দেখাচ্ছেন। এই 3টা রিজনের কারণে আসলে আইস ব্রেকিং অ্যাক্টিভিটি গুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ। উনি নিজেও একজন আইস ব্রেকার হিসেবে ওনাকেও কাজ করতে হয় যখন উনি নতুন কোনো কোর্স করান বা এরকম। সো এই 3টা রিজন উনি এখন আপনাদেরকে ব্যাখ্যা করবেন। Well, the 3 reasons, Mr. Nassif, is that it gets you, who are the teacher, predominantly the coach educator, integrating yourself within the participants. That's number 1. এক নাম্বার পয়েন্ট হলো যে আপনি একজন কোচ এডুকেটর হিসেবে বা একজন টিচার হিসেবে আপনার যারা পার্টিসিপেন্টস রয়েছে তাদের সাথে আপনি কিভাবে কমিউনিকেট করছেন বা যুক্ত হচ্ছেন, পরিচিত হচ্ছেন, নিজেদেরকে কিভাবে তাদের সাথে ইন্টিগ্রেটিং করে নিচ্ছেন, এই জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট। এটা 1 নাম্বার পয়েন্ট হিসেবে আপনাদের মনে রাখতে হবে। You obviously want the participants to interact and integrate themselves into the learning process. 2 নাম্বার পয়েন্ট বলছেন যে আপনি চাচ্ছেন যে আপনার যারা পার্টিসিপেন্টস অংশগ্রহণ করছেন তারা যাতে নিজেদের মধ্যে ইন্টারঅ্যাক্ট করে, তারা যাতে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ করে, তারা যাতে নিজেদের মধ্যে ভালো সম্পর্ক, সহজ সম্পর্ক তৈরি করে ফেলতে পারে, যাতে করে তারা গ্রুপ ওয়াইজ কাজ করতে পারে, এটা আপনি তাদের মধ্যে থেকে চাচ্ছেন।
And the third reason that's important when we use ice-breaking activities is trying to set a common ground, some uniform connection with all of the participants. এবং তৃতীয় পয়েন্টটা হলো আমরা যখন আইস ব্রেকিং অ্যাক্টিভিটিগুলোর মধ্য দিয়ে এমন কিছু বিষয় কমন জিনিস শেয়ার করি বা কমন জিনিস নিয়ে কথা বলি যেটা সবাই জানে, সবাই বোঝে, পার্টিসিপেন্টস সবাই যাতে বোঝে, যাতে করে সবাই একটা কমন বিষয় নিয়ে কথা বলার মধ্য দিয়ে নিজেদের মধ্যে খুব ইজি একটা সম্পর্ক তারা তৈরি করে নিতে পারে। So, Mr. Nassif, a question to my colleagues here, and please, we get as many people just involved in this, and there is no right or wrong. Very interested. There are 9 individual diagrams here. Which of these diagrams describes you as a leader? Which of the diagrams describes you as a leader? আমরা এখানে যে ডায়াগ্রামটা দেখতে পাচ্ছি, ছবি দেখতে পাচ্ছি, স্লাইডটা দেখতে পাচ্ছি, এখানে 9টা ছবি আছে। এখন আপনাদের কাছে প্রশ্ন এবং আপনাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে উনি জানার জন্য আগ্রহী, জানতে যাচ্ছেন যে এখানে যে 9টা ছবি রয়েছে, 9টা ছবির মধ্যে কোন ছবিটা আপনাকে রিপ্রেজেন্ট করে? আপনি যে একজন লিডার, কোন ছবিটার এখানে 9টা ছবিতে 9 জন লিডারের চরিত্র দেওয়া আছে, আসলে এগুলোর মধ্যে কোনটা আপনাকে রিপ্রেজেন্ট করে সেটা আপনাদের কাছ থেকে জানতে চাওয়া হচ্ছে। আপনারা একজন একজন করে বলতে পারেন, মাইক্রোফোন আনমিউট করে বলতে পারেন যে See if we go 1, 2, 3 at the top, then the middle is 4, 5, 6, and the bottom is 7, 8, 9, going from left to right. আমরা যদি এটাকে এভাবে নির্ধারণ করে দিই, উপরের যে 3টা আছে, আমরা বাম দিক থেকে শুরু করছি, হাতের বাম দিক থেকে উপরে 1, মাঝে 2, ডান দিকেরটা 3, তারপর মাঝের রোতে যদি আমরা আসি, বাম দিকেরটা 4, মাঝখানে একটা 5, ডান দিকেরটা 6, এবং একদম নিচের রোতে যদি আসি, বাম দিকেরটা 7, মাঝখানে একটা 8, ডান দিকেরটা 8, 9। এভাবে যদি আমরা 1 থেকে 9টা ছবিকে আমরা নাম্বার দিচ্ছি, আপনারা এখন একজন একজন করে বলবেন যে আপনি কোন ছবিটাকে রিপ্রেজেন্ট করেন একজন লিডার হিসেবে। যে কেউ বলতে পারেন, সবাই আসলে সবার কাছ থেকে উনি জানতে যাচ্ছেন একজন একজন করে আপনারা। Good morning. This is Shujit. I like number 6 because the leader is acting like a pathfinder. He is leading from the front, and this is the he is trying to make a chain with all the participants. Good, thank you. Next one, please. Very good. I like your reasoning. আপনি যে রিজনিংটা দিয়েছেন সেটা ভালো মনে করেছেন। এরপরে আরেকজন যদি বলেন, নেক্সট পার্টিসিপেন্ট আরেকজন বলেন। Hello. জি, আবু ফয়সাল আহমেদ। I'm Faisal. Hello. জি, ফয়সাল ভাই বলেন। Hello. I like number 5. He is the top of the arrow. I'm in the top of the arrow, number 5. Okay, কেন? কারণ ব্যাখ্যা করতে হবে, মানে কেন 5 নাম্বারটা চুজ করলেন সেটা একটু বলতে হবে। Because the way of the coaching, in the top of the way of the coaching, and I am in the top, the way of the coaching. For this way. So the coach সামনে থেকে লিড দিচ্ছে, তাই তো, নেতৃত্ব দিচ্ছে আর কি। Okay, just Faisal bhai, very careful. Please be very careful, Mr. Naseem. The reason why I say this is because we are working towards being effective teachers of coaches. You are teaching coaches, so your leadership qualities are going to be different to that as a coach who's going to be working with players. এখানে একটা বিষয় আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে যে এখানে আপনাদেরকে যে লিডার হতে হবে, সেই লিডারটা হতে হবে কোচদের ট্রেনিং করানোর ক্ষেত্রে। সো কোচদের যারা এডুকেটেড হবে, কোচদের যারা টিচার হবে,
তাদের লিডারশিপটা একটু ডিফারেন্ট হবে তাদের থেকে যারা কিনা যে কোচরা খেলোয়াড়দেরকে কোচিং করাচ্ছেন। সো খেলোয়াড়দেরকে যে কোচরা কোচিং করাচ্ছেন তাদের যে লিডারশিপটা হবে, আর কোচদেরকে যারা এডুকেট করবেন, টিচিং করবেন, তাদের লিডারশিপটা একটু ডিফারেন্ট হবে। সো এই জিনিসটা একটু মাথায় রেখে আপনারা চুজ করবেন আর কি। সুজিত ভাই, আপনার মাধ্যমে স্যারকে জানাতে চাই। Has lost his hat, his coach educator's hat. Sorry, Mr. Paul. Mr. Faisal has lost his coach educator's hat. He's got the wrong hat on. ফয়সাল ভাই যেটা বলেছেন, আপনি আপনার যে কোচ এডুকেটরের যে হ্যাট বা পরিচিতি সেটা এখানে হারালেন। আপনি অন্য একটা পয়েন্ট ধরে ফেলেছেন। এরপরে যদি আরো একজন বলেন আর কি। শাহিন হক। হ্যালো, আপনার মাধ্যমে আমি জানাতে চাই, আমি 3 নম্বর গ্রুপকে চয়েস করতে চাই, কারণ কোচ মাঝখানে আছে এবং সে কোচ এডুকেটর মাঝখানে আছে। উনি কিছু টাস্ক দিয়েছে তার কোচদেরকে, তারা ডিসকাশন করে সে তার সলভটা কোচকে বলবে। So he is choosing number 3 because the coach educator is in the middle. He has given the coaches some tasks to solve, and all the coaches, they are working together to solve the problem. Okay, very good. I like the reasoning. Very good. Donabat. Thank you, sir. Can I? Hello. Ji. Good morning. Nasif. Ji, yeah, Masood Kaisar bhai. I just like number 8, the leader leading from front, and reduce the stretch of reduce the stretch of the coaches to improve them. Good, Kaiser. I like the reasoning. Good, very good. Next Thank one, you, please. sir. Thank you. Yes. Hello. Hello. Yes, sir. Hello. 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 Yes, please. Sohel bhai, ji, Sohel bhai bolen. Yes. I will choose number 3 because coach can get a better idea from participants, and he can distribute or he can take good quality work from the participants. Yeah, good. And there's a good connection, isn't there? So Yeah. the coach educator in the middle, there's a connection Yes. to all of the groups. Good. Yes. Thank you. Good. Next one, please. এরপর আরেকজন। নাসির ভাই শুনতে পাচ্ছেন? জি, পারিতোষ ভাই বলেন। I'm also choosing number 9 because of the leader in the middle. He may advise the others to solve their problems. Hello. Yeah, good. Very good. Yes, please. জি, Hello. অমিত রয় ভাই। জি। Hello. I want to talk number 3. That is, I want to talk number 3. Hello, শুনছেন আমার কথা? জি, শোনা যাচ্ছে। I want to talk number 3 because the instructor is middle of the group, and he say the group how to develop any type of coaching. That is, he says that how to develop the circuit training, but others he discuss about the group of the tennis. Good. Miss Sabina, Miss Joya. Can I say again? Hello. জি, সোহেল ভাই বলেন। Yes. Another one is number 4, problem solver. Number 4. Very good. Yes, problem solver. Yes, why is it problem solver? when participants are facing some problem, instructor going to solve their problem. Like he is going to help them to solve this Good. problem. Very good. Yeah, very good. Thank you. Going back. Miss Sabina, Miss Joya, is Morona with us? Mirona is not with us, maybe. So good morning. Myself Jaya, and I am choosing number 7. Number 7 diagram. Yes, number 7 diagram shows things like leader or educator is on the top, and the rest of other coaches or players are very disciplined and listening to their leader, and leader are convince them.
diagram shows like leader can convince them about coaching or learning. That's it. Okay, good. Yes, thank you. Thank you, sir. আমি হচ্ছে ভাইয়া আমি চুজ করছি হচ্ছে নাম্বার 2, যেখানে হচ্ছে দেখাচ্ছে যে ফার্স্টে হচ্ছে সবাই খুব ডিসিপ্লিন হতে যাচ্ছে। কারণ এটা ডিসিপ্লিনটা হচ্ছে সবথেকে বড় জিনিস সব ক্ষেত্রে। এখানে ডিসিপ্লিনের ইয়েটা আমার মনে হচ্ছে খুব সুন্দর করে দেখানো আছে। So she is choosing number 2 because the coach educator or the instructor, he is directing the participants in a disciplined way. So they are maintaining the discipline. So that's important in her view. But also, Mr. Nassif is setting a direction, yes? Can I again? কিন্তু এই ছবিতে কিন্তু একই সাথে যিনি ইনস্ট্রাক্টর রয়েছেন তিনি কিন্তু ডিরেকশন দিয়ে দিচ্ছেন, তিনি নিজের থেকেই ডিরেকশনটা দিয়ে দিচ্ছেন 2 নাম্বার ছবিতে। Hello. Yes, sir. Yes, can I? Yes. Again, I want to talk about number 7. জি সোহেল ভাই বলেন। Number 7 is like the leader's mind is like democrat, like he is creating an environment like democratic, like he is giving priority to all of the participants, and all of the the leader is visible, like everyone can see him, listening to him, and like he is actually center of attention. He got the center of attention, the leader in this group. Very good. Mr. Shohel, you've had three turns. Very good. Thank you. Joel bhai. I will go for number 4. Because as a coach, I like togetherness. I want to synchronize my work to participants. That's why I will go for this. Good, very good. রিজন ভাই বোধহয় বলতে চাইছিলেন। Good, Mr. Nassif, anybody মাইক্রোফোন আনমিউট করে নিন রিজন ভাই। ওকে, আমি শুরুতে বলতে চাইছিলাম থ্যাংক ইউ, আই এম রিদন। আমি চুজ করছি যে 9 নাম্বার, যেখানে ইনস্ট্রাক্টর মাঝখানে আছে, যিনি সবার পার্টিসিপেন্টদের উন্নতির জন্য তিনি বিভিন্ন তিনি প্রদর্শক হিসেবে কাজ করতেছেন, উন্নতির জন্য তিনি বিভিন্ন দিক নির্দেশনা দিচ্ছেন তাদের ডেভেলপমেন্টের জন্য আর কি। তো সো হিজ রেড দিচ্ছেন মাঝখান থেকে আর কি। থ্যাংক ইউ। So he has chosen number 9 because the instructor is in the middle of all the participants and he's given them the direction, and also he's helping them to find their path or their problem solving. Very good. Again, like the reason. এবং আপনি যে রিজনটা দিয়েছেন বা যে কারণটা দিয়েছেন, লজিকটা দিয়েছেন, সেটা উনি পছন্দ করেছেন। থ্যাংক ইউ। নাসির ভাই। জি সেলিম ভাই। আমি বলতে চাই আপনাকে বলে দেন। আচ্ছা, আমি চয়েস করছি নাম্বার 7। লিডার সে মাঝে আছে, তার পার্টিসিপেন্টরা বিভিন্ন কাজ করতেছে, সে মিডিলে থেকে সব পর্যবেক্ষণ করতেছে তারা ঠিক মতো কাজ করছে কিনা, তাদের কাজের দেখে তাদেরকে বিভিন্ন কাজের উপদেশ দিচ্ছে কিনা, এবং তারা সবকিছু বুঝতে পারতেছে এই ব্যাপারে সাহায্য করতেছে মিডিলে থেকে লিডার। So he has chosen number 7 as the leader or the instructor is in the middle, and he can see and observe all the participants if they are doing their tasks or they are working properly, and he can monitor from the middle and the top. Very good. Now, Mr. Yes, please. Yes, another one about number 9. This picture is totally different. I think this picture is totally different because after all the activities like the theoretical and tactical, you have to get some like leadership quality, which one is byborn. If you have this quality, then you can like easily get the leadership, or like you can easily dominate the other participants. This picture is indicating this one. Yeah, very good. You had 4 turns, Mr. Raham. Thank you. Huh? Thank you. Miss Morona, what do you think? You're sitting there very
quietly, very patiently. মিনুন আপু, আপনি ছবিগুলো থেকে কোনটা চুজ করবেন আপনাকে বলার জন্য বলা হচ্ছে। আপনার মাইক্রোফোনটা আনমিউট করে নিন। আপনার মাইক্রোফোনটা আনমিউট করে নিন, না হলে শোনা যাবে না। আচ্ছা রে, চয়েস করবো নাম্বার 8 এই কারণে যে আমি যারা এডুকেটর করছি তারা এডুকেটেড কোর্সের মাধ্যমে ইনস্ট্রাক্টর আমাদের একটা মানে ইনস্ট্রাক্টর তৈরির জন্য আমরা তাকে ফলো, যেমন স্মলি তারা সে একজন গুড ইনস্ট্রাক্টর। আমাদের এই ইনস্ট্রাক্টর কোর্সের মাধ্যমে আমাদের ইনস্ট্রাক্টর তৈরি করার জন্য তাদের পিছনে মানে তারা অনুসরণ করার জন্য কোর্সের মাধ্যমে। নাম্বার 8 রাইট, আপনি 8 নাম্বারটা চুজ করেছেন। Yeah, very good. Mr. Nassif, please, I have another task for everybody. এই মুহূর্তে আপনাদের জন্য আরেকটা টাস্ক দিবেন। On their phone or on their computer, at the bottom there is the chat room. And what I want to do, or ask them to do, is give me a number from the diagram that does not describe themselves as a leader. Which one, from 1 to 9, do they totally dismiss as a description of them as a leader? আপনারা এখানে just want the number in the আপনাদের chat room. এখানে আপনি যদি ল্যাপটপ থেকে বা কম্পিউটার থেকে যদি থাকেন অথবা যদি মোবাইল থেকেও থাকেন, নিচে একটা অপশন আছে দেখবেন চ্যাট। তো উনি যেটা জানতে চাচ্ছেন, এখানে যে ছবিগুলো ছিল 9টা ছবি ছিল, 9টা ছবির মধ্যে কোন ছবিটা বা কোন ছবিগুলো লিডার হিসেবে আপনি কেটে দিবেন, অর্থাৎ যেই ছবিটা লিডারকে রিপ্রেজেন্ট করে না। 9টা ছবির মধ্যে যে ছবিটা লিডারকে প্রেজেন্ট করে না সেই ছবিটার নাম্বার, অর্থাৎ ধরেন 1 নাম্বার হলে 1, 2 নাম্বার হলে 2, 8 নাম্বার হলে 8, 9 নাম্বার হলে 9, শুধু নাম্বারটা এই চ্যাট অপশনে গিয়ে সেই নাম্বারটা খালি টাইপ করবেন। আপনারা চ্যাট অপশনে যাবেন, ওখানে গিয়ে যেই ছবিটা একজন লিডারকে রিপ্রেজেন্ট করে না সেই নাম্বারটা 1 2 3 4 5 6 7 8 9 থেকে শুধুমাত্র সেই নাম্বারটা চ্যাট অপশনে গিয়ে টাইপ করে সেন্ড করবেন। নাসিফ, জি, ছবিটা কি শেয়ার করতে বলবো? হ্যাঁ, ছবিটা শেয়ার করতে। Paul, can you start this share screen so that they can see the slide with all the 9 photos? নাসিফ, আমি সেন্টু ভাই, আমি তো সব মিস করছি, মাত্র এই যে আমার সবকিছু ওকে হলো আর কি, বুঝছো? আচ্ছা, আগের গুলো আসলে সবই মিস করলাম আর কি। আচ্ছা, এটা রেকর্ডিং থাকবে, পরবর্তীতে আপনি রেকর্ডিং দেখতে পাবেন। আর এখন একটা ছবি আপনি দেখেন, এখানে একটা স্লাইড দিয়েছে, এখানে 9টা ছবি আছে। উনি এই মুহূর্তে প্রশ্ন করেছেন যে এই 9টা ছবির মধ্যে কোন ছবিটা একজন লিডারকে রিপ্রেজেন্ট করে না। এখানে 9টা ছবি আছে, অনেকগুলো ছবি একজন লিডারকে রিপ্রেজেন্ট করে, কোন ছবিটা লিডারকে রিপ্রেজেন্ট করে না সেই নাম্বারটা আপনি চ্যাট অপশনে গিয়ে শুধুমাত্র সেই নাম্বারটা টাইপ করবেন। আচ্ছা, ছবিগুলো কি ডিসক্রাইব করছিল উনি? সবগুলো তো ডিসক্রাইব করছে, তাই না? ছবিগুলো জানতে চেয়েছিল যে কে কোনটাকে চুজ করবে। এখানে উপর থেকে যদি আমরা শুরু করি, উপরে বাম দিকে ওটা 1 নাম্বার, তারপর একটা 2 নাম্বার, ডান দিকে একটা 3 নাম্বার, মাঝখানে রোতে বাম দিকে একটা 4 নাম্বার, মাঝখানে একটা 5 নাম্বার, ডান দিকে একটা 6 নাম্বার, নিচের রোতে বাম দিকে একটা 7, মাঝখানে একটা 8, ডান দিকে একটা 9, এভাবে করে 9টা ছবি উনি নাম্বারিং করেছে। এখন চ্যাট অপশনে গিয়ে শুধুমাত্র নাম্বারটা লিখবেন, শুধুমাত্র নাম্বার 1 2 3 4 5 6 7 8 9, এই 9টা নাম্বার থেকে যে কোনো একটা নাম্বার খালি টাইপ করবেন চ্যাট অপশনে গিয়ে, যেটা যে ছবিটা একজন লিডারকে রিপ্রেজেন্ট করে না। শুধুমাত্র নাম্বারটা লিখবেন সবার উদ্দেশ্যেই, সবাই টাইপ করবেন শুধুমাত্র নাম্বারটা, অনেকেই যেমন করেছেন। আসিফ, চ্যাট অপশন তো পাচ্ছি না। আপনি কি মোবাইল থেকে আছেন? হ্যাঁ, মোবাইল থেকে। আমি একে আছি, একে নাম্বার 1 দিয়ে দাও আমারটা। মোবাইলে নিচে একটা চ্যাট অপশন থাকার কথা, দেখেন আপনার যেখানে পার্টিসিপেন্টস, স্লাইড, শেয়ার স্ক্রিন, এটার পাশেই চ্যাট অপশন থাকার কথা। মোর অপশনে গেলে পাবেন কারণ ভাই। আচ্ছা, ওই যে রিজন ভাই বলছে মোর অপশনে আছে। মোর অপশনে গেলে পাওয়া যাবে।
হ্যাঁ, মোর অপশনে গেলে আপনি পাবেন। Let's see if everybody understand. Yes, I think so, and they have already sent the answer. নাসিব Good. আমার Does it কথাটা need বলো। the screen anymore? Probably not. Good. So look. Or can you see the chat? So you Yes, can see the just going through numbers. the chat. Good. Very good. We're still waiting for a few more. এখনো কয়েকজন মনে হয় বাকি আছেন, তাদের জন্য ওয়েট করছেন। সবাই নাম্বারটা দিয়ে দেন তাহলে। I think everyone has sent the number. Good. Just got a couple of comments to make, Nasif. Obviously the new generation of instructor really needs to be able to lead in many different fashions. উনি জাস্ট দুইটা কমেন্ট অ্যাড করছেন এখানে। একটা পয়েন্ট বলছেন যে নিউ জেনারেশন এডুকেটর যারা হবে বা লিডার যারা হবে তাদের বিভিন্ন ফ্যাশনে বা বিভিন্ন স্টাইলে বিভিন্ন ওয়েতে আসলে কাজ করার বা লিড করতে পারার ক্ষমতা থাকতে হবে। The reason why I say that is that all learners and certainly all of the participants on the courses, on their courses, are going to be different. They're all going to have different learning preferences. আপনারা যখন যে কোর্সগুলো নেবেন সেই কোর্সগুলোতে যারা পার্টিসিপেন্টস থাকবেন তাদের প্রত্যেকেই কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন লার্নিং প্রসেসের মধ্য দিয়ে আসবে। সো তাদের এক একজনের শেখার ধরন কিন্তু এক এক রকম হবে। সো আপনাদেরকে কিন্তু এই ভিন্ন ধরনের যে পার্টিসিপেন্টস রয়েছে তাদেরকে শেখানোর ভিন্ন ধরনের ধরনটা আপনাদেরকে আসলে জানার প্রয়োজন রয়েছে। So, Mr. Nasif, just to recap on last week, I mentioned that we want to and will be creating a coach educators or instructors or a developer's pathway, however you want to describe who you are when you're working with coaches. আমরা আগের সপ্তাহে ক্লাসে আপনাদেরকে এটা দেখিয়েছিলাম, বলেছিলাম যে আমরা একটা কোচ এডুকেটর বা কোচ ইনস্ট্রাক্টর এরকম একটা পাথওয়ে আমাদের তৈরি করার চেষ্টা করছি, যেখানে এই ধরনের কোর্সগুলো থাকবে, যে কোর্সগুলো আপনাদেরকে নিতে হবে সেই ধরনের একটা পাথওয়ে আমরা তৈরি করার চেষ্টা করছি। এবং আপনারা কিভাবে নিজেদেরকে পরিচয় দিবেন ইনস্ট্রাক্টর হিসেবে না এডুকেটর হিসেবে, টিচার হিসেবে, সেই জিনিসটা আপনাদেরকে নিজেদেরকে তৈরি করে নিতে হবে। And of course, Mr. Nasif, we want to create an opportunity for coach educators to gather experiences delivering the BFF AFC grassroots course and the BFF AFC C certificate course, but we also want them to then develop moving forward and be part of the staff on the B diploma course. এবং আমরা এটা আপনাদের কাছ থেকে আশা করব যে আপনারা নিজেদেরকে এমনভাবে প্রস্তুত করবেন যাতে করে আপনারা BFF AFC গ্রাসরুট কোচিং কোর্স এবং BFF AFC C সার্টিফিকেট কোর্স, এই দুটো কোর্স যেটা আপনারা কোচ এডুকেটর হিসেবে, ইনস্ট্রাক্টর হিসেবে নিতে পারেন, সেই দক্ষতাটা যেন আপনারা অর্জন করতে পারেন সেটা আমরা আপনাদের কাছ থেকে চাইবো। এবং আমরা আরো আশা করব যে আপনারা নিজেদেরকে আরো সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন এবং পরবর্তীতে যে বি ডিপ্লোমা কোর্স হয় সেখানেও যাতে আপনারা এডুকেটর হিসেবে বা ইনস্ট্রাক্টর হিসেবে কাজ করতে পারেন, সেই রকম পর্যায়ে যাতে আপনারা নিজেদেরকে নিয়ে যেতে পারেন। So there's opportunities for everybody really once they are on the coach educators pathway, and of course over time we want to introduce more
coach educators into the system. এবং আপনারা যদি কোচ এডুকেটর এই পাথওয়েতে যদি অংশগ্রহণ করেন তাহলে আপনাদের আসলে কাজ করার অনেক সুযোগ তৈরি হবে এবং পরবর্তীতে আমরা আরো বেশি এরকম কোচ এডুকেটর বা ইনস্ট্রাক্টর তৈরি যাতে করতে পারি সেরকম পরিকল্পনা নিয়ে আমরা আগাচ্ছি। And of course, the registration with AFC and FIFA will take place. So our coach educators in Bangladesh will be recognised with our colleagues at FIFA and AFC. এবং যেহেতু এখানে ফিফা এবং এএফসি এর মাধ্যমে আমরা রেজিস্ট্রেশনটা সম্পন্ন করে থাকি, তো আপনারা যখন এই কোর্সগুলো সম্পন্ন করবেন তখন আপনারা কিন্তু ফিফা এবং এএফসি থেকে একটা রেকগনিশন পাবেন বা ফিফা এবং এএফসি কোচ ইনস্ট্রাক্টর হিসেবে কিন্তু আপনাদের তখন একটা পরিচিতি তৈরি হবে। Now, with everything that happens in football, Mr. Nassif, there is a little bit of a nice quote here. You have to live through inconsistencies and you've got to ignore the noise. আমরা যারা ফুটবলে কাজ করি আমাদের সবাই মোটামুটি এই ধরনের পরিস্থিতির আমরা সময় সম্মুখীন হয়েছি বা হই, এবং এখানে একটা কোটেশন রয়েছে যে আমাদেরকে যে বিভিন্ন ধরনের যে ইনকনসিস্টেন্সি রয়েছে, যে এটা যে আমরা যেটাকে বলি যে কনসিস্টেন্সি যেখানে থাকে না, অর্থাৎ ধারাবাহিকতা, অধারাবাহিকতা, যেটা আমাদের সবাইকে কিন্তু অধারাবাহিকতার মধ্য দিয়ে মাঝে মধ্যে যেতে হয়। এবং এখানে যে বিভিন্ন ধরনের নয়েজ রয়েছে বা বিভিন্ন ধরনের কথা আমরা শুনি, আমাদের কাছে মাঝে মধ্যে কথা আসে, আমাদের কানে বিভিন্ন জন বিভিন্ন মন্তব্য করে, এগুলো কিন্তু আমাদেরকে ইগনোর করেই চলতে হয়। The picture you see in front is my wonderful experiences working with the Korean Football Association. This is a group, this is the Pro Diploma group, and I'm one of the instructors here, and this is an on-field practical coach education session. এখানে যে ছবিটা দেখতে পাচ্ছেন, এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এটা একটা কোরিয়ান ফেডারেশনের সাথে যখন উনি কাজ করেছেন, উনি তখন একটা কোচিং, তখন উনি কোরিয়ান ফেডারেশনের ইনস্ট্রাক্টর হিসেবে কাজ করেছেন। এটা একটা কোচদের একটা কোর্স ছিল এবং সেখানে উনি একজন ইনস্ট্রাক্টর হিসেবে কাজ করেছিলেন। সেই ছবিটা আপনারা এই স্লাইডের মাধ্যমে দেখতে পাচ্ছেন। So all of these participants are either head coaches in the Korean Premier League, the Japanese Premier League, or current international coaches for the Korean Football Association undertaking their pro diploma course. এখানে যে কোর্সটা দেখানো হচ্ছে, এই কোর্সটা চলছিল, এটা ছিল একটা প্রো ডিপ্লোমা কোর্স এবং এখানে যারা পার্টিসিপেন্ট ছিলেন তারা সবাই কোরিয়ান প্রিমিয়ার লিগের অথবা জাপান প্রিমিয়ার লিগের অথবা কোরিয়ান যে ফেডারেশন রয়েছে তাদের অধীনে যে ইন্টারন্যাশনাল পর্যায়ে যে কোচরা রয়েছেন কোরিয়ান ফেডারেশনের অধীনে, তারা হলো সবাই পার্টিসিপেন্টস এবং তারা সবাই প্রো ডিপ্লোমা কোর্সে তারা অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং উনি ছিলেন তার ইনস্ট্রাক্টর। So really you have to be a leader for all of the participants. All of them have different requirements, so you have to be a leader for all of them. সো একজন লিডার হিসেবে, একজন এডুকেটর হিসেবে আপনাকে কিন্তু সকল পার্টিসিপেন্ট, প্রত্যেকটা পার্টিসিপেন্টসের কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন ধরন রয়েছে, প্রত্যেকটা পার্টিসিপেন্ট ভিন্ন ভিন্ন রিকোয়ারমেন্ট রয়েছে। সো প্রত্যেকটা পার্টিসিপেন্টসের এই যে রিকোয়ারমেন্ট বা চাওয়া সেটা পূরণ করার মতো লিডার কিন্তু আপনাকে হতে হবে। সবার চাওয়া আপনি পূরণ করতে পারছেন বা সবার রিকোয়ারমেন্ট আপনি পূরণ করতে পারছেন, সেই ধরনের একজন লিডার কিন্তু আপনাকে হতে হবে। I've got another video I'd like to share, but I'm going to save that towards the end, so we'll just move on. আমাদের একটা ভিডিও রয়েছে, সেই ভিডিওটা আমরা একদম শেষে দেখানোর জন্য রেখে দিচ্ছি। আমরা এখন সামনে এগিয়ে যাব, বাট ভিডিওটা একদম সবার লাস্টে প্লে করব। So this is a good example of coach educators. This is the coach educators in Northern Ireland and the participants behind them. এখানে আরেকটা ছবি দেখতে পাচ্ছেন যেখানে কোচ এডুকেটররা রয়েছে এবং নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডের এটা কোচ নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডের কোচ এডুকেটরসরা সামনে রয়েছে এবং তাদের যারা পার্টিসিপেন্টস তারা পিছনে নীল জামা পরা যারা তাদেরকে পার্টিসিপেন্টস দেখতে পাচ্ছেন। So there are quite a few jigsaw pieces to put together to become a very effective, very efficient coach educator. আমরা যদি দেখি যে একজন ভালো দক্ষ কোচ এডুকেটর হতে চাইলে অনেকগুলো জিগসো পাজেল রয়েছে, পাজেলের পিস রয়েছে, সেগুলো কিন্তু আমাদেরকে একত্রিত করতে পারার মতো দক্ষতা অর্জন করতে হবে ভালো কোচ এডুকেটর হতে চাইলে।
And you've got to really have a unique and acquired skill. এবং এর জন্য কিন্তু আপনাদের একদম ইউনিক স্কিল থাকা প্রয়োজন, প্রত্যেকের কিন্তু ইউনিক স্কিল থাকা দরকার। One of the things that's important is to consider the development of your personal brand. এবং এক্ষেত্রে আমাদের যে জিনিসটা একটু গুরুত্ব সহকারে দেখা প্রয়োজন সেটা হলো আপনাদের প্রত্যেকের নিজস্ব একটা ব্র্যান্ড তৈরি করার প্রয়োজন রয়েছে। ব্র্যান্ড বলতে এখানে পরিচিতি কথা বলা যেতে পারে। প্রত্যেকের একটা নিজস্ব বা আলাদা পরিচিতি বা স্বকীয়তা তৈরি করার প্রয়োজন। So what does a personal brand mean? Well, it's an indication of who you are. It's how you communicate who you are. আমরা যদি পার্সোনাল ব্র্যান্ডের কথা যদি ব্যাখ্যা করি তাহলে এটা উনি বলেছেন যে নিজের একটা পরিচিতি, আপনি নিজে কে, এটার একটা পরিচিতি রয়েছে। আপনি কিভাবে কমিউনিকেট করেন, কিভাবে কাজ করেন, এগুলোর মাধ্যমে আপনার নিজের একটা পরিচিতি বা স্বকীয়তা কিন্তু প্রকাশ পায়, সেটাকে ব্র্যান্ড বলা হচ্ছে। And of course, I make no apologies. I want to be different than the next coach educator. So my personal preference is that I must develop quite a unique brand of who I am. এবং এক্ষেত্রে উনি যদি নিজের কথা বলেন তাহলে কিন্তু উনি নিজেও নিজেকে একটা ইউনিক ব্র্যান্ড তৈরি করার জন্য চেষ্টা করছেন, অর্থাৎ নিজের একটা স্বকীয়তা তৈরি করার চেষ্টা করছেন, নিজের একটা আলাদা পরিচিতি তৈরি করার চেষ্টা করছেন অন্যান্য সব এডুকেটরদের থেকে আলাদা করে। And we've got some very good characters with us here who hopefully will go on and be very, very good coach educators. এবং আপনারা যারা আছেন আমরা আশা করছি যে আপনাদের মধ্যে থেকে আমরা ভালো এবং খুব ভালো এবং দক্ষ কোচ এডুকেটর আমরা সামনের দিনগুলোতে পাবো। On the left-hand side of this particular slide, there are organizations that have branded themselves extremely well. বাম দিকে এই স্লাইডের বাম দিকে যে লেখাগুলো দেখতে পাচ্ছেন এগুলো হলো বিভিন্ন ব্র্যান্ড যে রয়েছে, বিভিন্ন যে অর্গানাইজেশন রয়েছে তারা নিজেদেরকে যে ব্র্যান্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে তাদের কিছু স্লোগান বলতে পারেন বা তাদের কিছু নির্দিষ্ট কিছু সেন্টেন্স রয়েছে। সরি, So I said I hope they can pick them out. I'll help them. So at the top, উনি আশা করছেন যে আপনারা এই স্লোগানগুলো দেখে বুঝতে পারছেন যে এটা কোন লেখাটা কোন ব্র্যান্ডের বা কোন অর্গানাইজেশনের, এটা আপনারা আশা করছি আপনারা বুঝতে পারবেন। So at the top, Vollsprung Dutch Technique. That is obviously Audi, the car brand. That's been around for a number of years. And the third one down is Just Do It. Obviously, you should be aware of that. That's Nike. আপনারা যদি দেখেন যে একদম উপরের যেই স্লোগানটা রয়েছে সম্ভবত জার্মান ভাষায় লেখা, আমি উচ্চারণ করতে যাচ্ছি না, এটা হলো অডি, একটা কার কোম্পানি রয়েছে, গাড়ির কোম্পানি রয়েছে খুব নামি, তাদের এটা একটা স্লোগান 1 নাম্বার যেই লেখাটা। আর 3 নম্বরে যেটা রয়েছে জাস্ট ডু ইট, এটা আপনারা সবাই জানেন যেটা কিন্তু নাইকির একটা স্লোগান। And I'm sure you'll get the others, but we won't spend too much time on that. We'll just move on quickly. এবং আমরা আশা করি যে আপনারা বাকি যে স্লোগানগুলো ছিল সেগুলো কোন কোন অর্গানাইজেশনের কোন কোন ব্র্যান্ডে সেটা আপনারা বের করতে পারবেন, বাট আমরা সেখানে সময় নষ্ট করব না, আমরা সামনের অংশে চলে যাচ্ছি। Now you've gone through the experiences of branding yourself as a player, branding yourself as a coach, and now you must brand yourself, develop this unique character as a potential coach educator. আপনারা যখন খেলাধুলা খেলেছেন প্রফেশনাল পর্যায়ে তখন আপনাদের নিজস্ব একটা স্বকীয়তা ছিল বা নিজস্ব একটা পরিচিতি ছিল। আপনারা যখন কোচ হিসেবে কাজ করেছেন বা করছেন তখন কিন্তু আপনাদের নিজস্ব একটা পরিচিতি বা স্বকীয়তা রয়েছে। তো একইভাবে আপনারা যখন নিজেদেরকে একজন কোচ এডুকেটর হিসেবে তৈরি করবেন তখনও কিন্তু আপনাদের নিজস্ব একটা পরিচিতি বা নিজস্ব স্বকীয়তা থাকা দরকার। So your name really is about promising to do something. সো আপনার যখন আপনার নামটা বা আপনার যে নাম বা পরিচিতি সেটা কিন্তু আসলে অ্যাকচুয়ালি এটা একটা পরিচায়ক যে আপনি কিছু একটা করবেন, সেটার একটা পরিচায়ক। আপনি কি করেন বা কি করবেন সেটার একটা পরিচায়ক আপনার নামটাই। Now, Mr. Nassif, I'd like to show a video of that gentleman
which gives a good indication. Whilst he's certainly a very experienced and successful coach, he's branded himself. And of course, now I'm suggesting to all our colleagues on this group to consider branding themselves as the next generation of coach educators. আমরা এখন একটা ভিডিও শেয়ার করব, সেখানে যে কোচকে দেখানো হবে তিনি নিজেকে একজন ব্র্যান্ড হিসেবে কিন্তু প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তার নিজস্ব সক্রিয়তা দিয়ে, তার কাজের ধরন দিয়ে তিনি কিন্তু নিজেকে একজন একটা ব্র্যান্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আপনাদের কাছ থেকেও, আপনারা এখানে যারা অংশগ্রহণ করছেন, আপনাদের কাছ থেকে উনি আশা করছেন যে আপনারাও নিজেদেরকে একজন কোচ এডুকেটর হিসেবে নিজেদের একটা ব্র্যান্ড বা সক্রিয়তা বা পরিচিতি নিজেরা একটা তৈরি করতে পারবেন। And of course, along the way, Jurgen Klopp has come into contact with coach educators and instructors who have inspired and who have led and developed him now as arguably one of the world's best coaches. এবং এই যে ইয়র্গেন ক্লপ যে ওয়ার্ল্ডের একজন অন্যতম সেরা কোচদের একজন হয়েছেন, এটার পিছনে কিন্তু তিনি আগে অনেক কোচ এডুকেটরদের সংস্পর্শে এসেছেন, তাদের কাছ থেকে অনেক কোর্স করেছেন, তাদের মাধ্যমে তিনি নেতৃত্বগুণ শিখেছেন, তাদের নেতৃত্বে তিনি এই কোর্সগুলো করেছেন বা তার নিজের কোচিং দক্ষতা বৃদ্ধি করেছেন। সো উনি যে একজন নিজেকে দক্ষ কোচ হিসেবে, ব্র্যান্ড হিসেবে তৈরি করেছেন, এটার পিছনে কিন্তু অনেক দক্ষ এবং ব্র্যান্ডেড কোচ এডুকেটর ছিল, যাদের সংস্পর্শে আসার মাধ্যমে উনি নিজেকে এই পর্যায়ে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছেন। Mr. Nassif, can you see the screen? Can you see the video? Yes, we can. Good, very good. I live 100% for the boys, with the boys, what we do for the club and all that stuff. I try everything to be as successful as possible. I have a lot more information than I give to the players, and not because I want to keep that, no, just because they have to play a football game, and football is a game, and you have to play that with freedom. In the beginning, for example, when a new player is coming in, I don't give them any information. It's like, let them play, let's learn that I learn about him, what he's doing naturally, and what we want to adjust, and what we want to leave with him, and what we want to stop him doing, and stuff like that. So you learn more about your players each day, and you know how to treat them, how to deal with them. A lot happens in the one-one talk, actually, but that's with the player and with the team. There are more things to do, and they're then all in the right shape and in the right position, and you try to help 11 players to do the right things in the right moment, actually. There are two reasons why I'm so energetic on the sideline. One is my character, obviously. I'm already much calmer than I used to be, to be honest. I'm kind of the reserve tank for the boys. When I feel the energy level goes a bit down, then I'm still there and can kick their butt or whatever they need in this moment. It's better to be angry with me than to think, oh, it's too intense today. So you need always something like a response. So how I understand, I needed that as a player as well. So for the boys, I think they are meanwhile used to it. That's because I look always, if I give some credit or some compliments, they look exactly the same way. And then when I shout something not so positive on the pitch, and that's my problem with the face. So, but meanwhile, they are used to it. It was an absolutely conscious decision to go to England, to another country, to learn new things, to improve a new language and all that stuff. So that's all only positive. We met a lot of good people here. No, I don't miss anything. The world is, in Europe at least, small enough that we can reach everything in a couple of hours. This club is so unbelievable big. It's incredible. It feels really good, and it gives us a lot of power. For me, absolutely no pressure. I mean, I sometimes try to imagine how it is in all the living rooms all over the world. Millions and millions of people, when we are playing, are completely concentrated on what we are doing. During the week, they follow us wherever we go. They read everything about us and all that stuff, and it's very positive. That's like the best thing you can do in your spare time, actually, if you love football, obviously. And so I like it a lot that we have such a positive moment, and the people have really a lot of good moments during the season, and hopefully it may continue like this.
all what we do in life, how I understand, is about relationship. Because otherwise you live in a forest alone, on a mountain alone, and if you only want to be alone and want to be responsible for exactly the things you do and no responsibility for anything else, you have to live alone. Otherwise, always when you enter a room, you have a little bit of responsibility at least for the mood in the room. As a football team, we have to work really close together. Each player knows each name of each person who works at Melwood. It's not me to create an atmosphere. Each person in a room, each person is responsible for that. In a football team, especially. It worked out well. We all win for each other. Meanwhile, we do it for Carol and Caroline. We do it because we know how important it is to them, and that makes it just more valuable, more worthy. It feels different. If you have a bigger group to do it for, the better it feels for yourself. That's how it is. I try everything to be as successful as possible. I live 100% for the boys, with the boys, what we do for the club and all that stuff. And I think that's leadership in the first case. As a leader, you cannot be the last who comes in and the first who goes out. That's how it is. You don't have to be always the first coming in or the last going out. That's like this, but you have to be an example as well. That's how it is. You have enough confidence, and that's very important for a leader, because confidence, if I would expect from myself that I know everything and I'm the best in everything, I couldn't have confidence, but I don't expect that. I know I'm good in a couple of things, really good in a few things, and that's enough. What I can do, my confidence is big enough that I can really let people grow next to me. It's no problem. I need experts around me. It's really, really very important that you're empathic, that you try to understand the people around you, and that you give real support to the people around you. And then everybody can act. And that's what leadership is. Have strong people around you with a better knowledge in different departments than yourself. Don't act like you know everything. Be ready to admit that I have no clue in the moment, so give me a couple of minutes, then I will have a clue probably. And that's exactly how I understand it. But it's not a real philosophy, it's just my way of life. Mr. Nassif, there's some very powerful messages there. এই ভিডিওতে অনেক কিন্তু পাওয়ারফুল কিছু মেসেজ রয়েছে যেটা আমরা এখান থেকে শিখতে পারি, নিতে পারি। Let's hope our potential coach educators can develop some coaches like that. এবং আমরা আপনাদের কাছ থেকে আশা করব, যারা আপনারা পটেনশিয়াল কোচ এডুকেটর এখানে অংশগ্রহণ করছেন, আপনাদের মধ্য দিয়ে আমরা এরকম কিছু বড় বড় কোচ আমরা হয়তো সামনের দিনগুলোতে পেতে পারি, এটা আমরা আশা করতে পারি। Mr. Nassif, can you see my screen? Yes. Very good. So really, just to summarize what a personal brand is. আমরা যদি খুব সংক্ষেপে সামারি করি, একজন পার্সোনাল ব্র্যান্ড বলতে আমরা যেটা বুঝাচ্ছি এখানে। So please, how are you unique in what you do? Can you develop this uniqueness, hopefully in coach education? প্রথম প্রশ্ন হলো যে আমরা নিজেদেরকে কিভাবে ইউনিক হিসেবে তৈরি করতে পারি, নিজেদের যে স্বকীয়তার কথা বলা হচ্ছিল, সেই স্বকীয়তাটা আমরা কিভাবে তৈরি করতে পারি একজন কোচ এডুকেটর হিসেবে, সেটা আমাদেরকে বের করতে হবে, খুঁজে বের করতে হবে। So when we appoint you as a coach educator, what can you guarantee to deliver? যখন আপনাকে একজন কোচ এডুকেটর হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হবে, তখন আপনি কোন কোন জিনিসগুলো মানে দিতে পারবেন, আপনার কাছ থেকে আমরা কি কি জিনিস পেতে পারি, সেটা আপনি গ্যারান্টি দিতে হবে যে এই জিনিসগুলো আপনার কাছ থেকে আমরা দেখতে পারি, আপনার কাছ থেকে আমরা এই জিনিসগুলো পেতে পারি। Can you very professionally have a credibility with those coaches that are going to come on your courses? Can you repeat that, please, Paul? I said, how can they develop their own credibility amongst the coaches that come on their courses? আপনারা যখন কোনো একটা কোর্স করাবেন, তখন যারা পার্টিসিপেন্টস আছেন তাদের সামনে নিজেদেরকে কিভাবে আপনারা দক্ষতার সাথে, পারদর্শিতার সাথে নিজেদেরকে তাদের সামনে তুলে ধরবেন? What would you stand for? আমরা যেটাকে বলি যে আপনি কোন বিষয়টাকে হোল্ড করেন, বা কোন বিষয়টা নিয়ে কোন বিষয়টা আপনার কাছ থেকে আমরা পেতে পারি, যেটা নিয়ে আপনি সব সময়ের জন্য ধরে রাখেন, বা যেটা আপনার কাছ থেকে আমরা সবসময় পেতে পারি। And why
will coaches choose you over another coach educator? Do you add that very important ongoing learning? এবং একজন যারা কোচ যারা যারা পার্টিসিপেন্টস যে কোচরা পার্টিসিপেন্টস তারা আপনাকে কেন চুজ করবে একজন কোচ এডুকেটর হিসেবে? অন্যান্য যে কোচ এডুকেটর রয়েছে তাদের থেকে আপনার পার্থক্যটা কোন জায়গায়? আপনি কি তাদেরকে তাদের যে অনগোয়িং লার্নিং প্রসেস রয়েছে সেখানে আপনি কিছু অ্যাড করতে পারছেন কিনা, যার কারণে অন্যান্য কোচ এডুকেটরের চাইতে আপনাকে তারা প্রিফার করবে? So as a coach educator, do you know how to stay relevant? একজন কোচ এডুকেটর হিসেবে আপনি কি জানেন যে কিভাবে রেলিভেন্ট থাকতে হয়, অর্থাৎ যে জিনিসটা নিয়ে কথা বলা হচ্ছে বা যে জিনিসটা নিয়ে কাজ করা হচ্ছে সেটার সাথে সম্পর্কযুক্ত কাজ করতে পারছেন কিনা? So developing your brand is about marketing yourself extremely carefully. নিজের যে ব্র্যান্ড তৈরি করা বা নিজের যে স্বকীয়তা বা পরিচিতি তৈরি করা, এটার একটা মানে হলো যে নিজেকে মার্কেট করতে পারা। আমরা যেটাকে বলি যে নিজেকে মার্কেটে নিয়ে যেতে পারা বা নিজেকে উপস্থাপন করতে পারা অন্যদের সামনে, এবং খুব সতর্কতার সাথে। And please, the coaches that come on your courses will always remember how you made them feel. এবং এটা সবসময় মনে রাখার চেষ্টা করবেন যে যে কোচরা আপনার কোর্সগুলোতে অংশগ্রহণ করবেন তারা কিন্তু সবসময় মনে রাখবেন যে আপনি সেই কোর্সে তাদেরকে কি দিতে পেরেছেন বা তারা কি ফিল করেছে যে কোর্সটা করার সময়, এটা সবসময় তারা মনে রাখবে। So what is your brand? সো আপনার ব্র্যান্ড কোনটা? So within coach education, it requires a lot of practice. And let's just quickly look at what practice means to be very, very proficient in coach education. কোচ এডুকেশনে কাজ করতে চাইলে অনেক বেশি প্র্যাকটিসের প্রয়োজন রয়েছে, এবং কোচ এডুকেশনের এই সেক্টরে প্র্যাকটিস বলতে কি বোঝায় সেটা আমরা খুব সংক্ষেপে দেখে নেওয়ার চেষ্টা করব। You've got to be able to rehearse it through practice. আপনাকে এটা প্র্যাকটিসের মধ্য দিয়ে বারবার রিহার্স করতে হবে। You've got to understand why you practice. এবং আপনাকে বুঝতে হবে যে কেন আপনি প্র্যাকটিস করছেন বা করাচ্ছেন। But really, what is the criteria for practice? Well, it's intent, it's focus, it's allowing those learners to get a full and rounded experience. এবং আপনাকে জানতে হবে যে প্র্যাকটিস করার জন্য যে ক্রাইটেরিয়া গুলো রয়েছে সেই ক্রাইটেরিয়া গুলো কি। এটা হতে পারে ইন্টেন্ট হতে পারে, অর্থাৎ এখানে ইন্টেনশনটা থাকতে হবে ক্লিয়ার, এবং এখানে ফোকাসড হতে হবে, এবং আপনি এই প্র্যাকটিসের মধ্য দিয়ে যাদেরকে শেখাবেন তারা যাতে এখান থেকে পরিপূর্ণ বা সম্পূর্ণ নলেজ বা জ্ঞান অর্জন করতে পারে সেই জিনিস আপনি ইনশিওর করতে পারছেন কিনা সেটা আপনাকে খেয়াল করতে হবে। So it's very important to set the learning environment straight away. So before you start your ice-breaking activities, you've got to set the learning environment. সো একদম শুরুতেই কিন্তু আপনি যখন কোনো কোর্স করাচ্ছেন সেখানে আপনাকে কিন্তু একটা শেখার একটা এনভায়রনমেন্ট তৈরি করতে হবে, এমন একটা পরিবেশ তৈরি করতে হবে যে পরিবেশে সবাই শিখতে আগ্রহী থাকবে। সো আপনি যখন আইস ব্রেকিং অ্যাক্টিভিটিতে যাচ্ছেন তার আগে আসলে আপনাকে এমন একটা পরিবেশ তৈরি করতে হবে যেখানে সবাই শেখার ব্যাপারে খুব আগ্রহী থাকবে বা খুশি মনে শিখতে চাবে। You see some of the resources that have been used here. This is a learning environment I set up in Brunei. You'll see cones, you'll see the footballs, the bibs, the tactics board, all of the groups are set up. The flip chart is all set up ready for the participants. এখানে একটা উদাহরণ হিসেবে উনি দেখাচ্ছেন, উনি যখন ব্রুনাইতে কাজ করেছেন সেই সময় উনি এরকম ভাবে একটা সেটআপ উনি তৈরি করেছিলেন পার্টিসিপেন্টসরা আসার আগেই, ক্লাস শুরু মানে কোর্স শুরু করার আগেই। আপনারা যদি দেখেন যেখানে টেবিলগুলো সাজানো রয়েছে, এখানে বল সাজানো রয়েছে, এখানে আপনার কোচিং বোর্ড সাজানো রয়েছে, মার্কার গুলো রয়েছে, এবং পাওয়ার পয়েন্ট বলেন, সবকিছু কিন্তু অনেক আগে থেকেই রেডি করে রাখা হয়েছে, সাজিয়ে রাখা হয়েছে, গুছিয়ে রাখা হয়েছে, যাতে করে কোর্স শুরু করার আগেই পার্টিসিপেন্টসরা আসার আগেই তারা যখন আসবে তখন তারা একটা শেখার মতো একটা আগ্রহী একটা পরিবেশ তারা পাবে। And if you can remember, because most of you have done a little bit of work with me,
Can you remember the 70-20-10? What does that mean? আপনারা যেহেতু প্রত্যেকেই ওনার সাথে অতীতে কাজ করেছেন এবং আপনারা সবাই কিন্তু এই টার্মটার সাথে পরিচিত যে 70-20-10, আপনারা যদি মনে করে দেখতে পারেন যে 70-20-10 দ্বারা উনি কি বলেছিলেন, এটা যদি কেউ মনে করতে পারেন, আপনাদের কাছে জানতে চাচ্ছেন, তো আপনারা যে কেউ বলতে পারেন 70-20-10 দ্বারা উনি কি বলেছিলেন। 70 is delivering percentage and 20 maybe from a participant and 10% is outcome. ওকে, আর কেউ বল বলছেন যে হয় নাই, অন্য কেউ বলতে পারেন, ট্রাই করতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। 70-20-10 দ্বারা উনি যে জিনিসটা মিন করেছিলেন, আপনারা সবাই মতেই তার সাথে কোর্স করেছেন, সি বা বি। You were shaking your head, sir. What is the suggestion here? Sorry? Mr. Mintu, Joya. Okay. Yeah. Can I remember actually told us several times regarding this 70-20, because we are working as a coach, as a coach educator. If we want to design a session plan, then it will be main focus attention. The players, they will do 70% and 20% by the coach and 10% the outcomes from the players' behavior, you know. So always we have to guide players to discover themselves, invent, and to solve their problem actually. And it should be like that. Always coach or instructor direct them to do this or do the things, not like that actually. Actually, the players or participants will do 70% and the instructor coach, he will do 20%. Let me help you. I don't know if I'm right or wrong. Well, there's really no right and wrong. I'm just going to share with you what the research and the experts tell us about learning. উনি এখন যে জিনিসটা বলবেন, এখানে রাইট বা রং এর কথা উনি বলবেন না, উনি যেটা বলবেন যে গবেষণা থেকে গবেষকরা যে জিনিসটা বলেন, লার্নিং এর ক্ষেত্রে, শেখার ক্ষেত্রে যে জিনিসটা বলেন, সেই জিনিসটা উনি একটু শেয়ার করবেন। So the experts around the world tell us that 70% of learning is done away from courses. So 70% of that learning is done away from your courses, away from my courses. 20% is done with you as the coach educator, and 10% of learning comes between themselves. So you've got to understand that first and realize that the informal learning is very, very effective. So you have to try and create informal learning as much as possible. সো গবেষণা থেকে যেটা দেখা গেছে, গবেষকরা যেটা বলেছেন যে শেখার ক্ষেত্রে আমরা যখন কোনো একটা কোর্স করি, সেই কোর্স থেকে সেই কোর্সের বাইরে থেকে আসলে 70% শেখা আমরা শিখতে পারি। যখন আমরা কোনো কোর্স করি বা কোর্স এডুকেটর যিনি রয়েছেন তার কাছ থেকে আমরা আসলে 20% শিখতে পারি, এবং এর মাঝে যে অংশগুলো রয়েছে সেখান থেকে আমরা 10% শিখতে পারি। তো উনি যেটা বলতে চাচ্ছেন যে কোনো একটা কোর্স করার সময় বা যে কোনো শেখার প্রসেসের মধ্য দিয়ে যখন আমরা যাই, তখন আসলে এই কোর্সের মধ্য থেকেই যতটুকু শিখতে পারি, কোর্সের বাইরে থেকে আমরা তার সাথে বেশি শিখতে পারি। সো ইনফর্মাল লার্নিং এর কথা যেটা বলা হচ্ছে, কোর্সের বাইরে থেকে যেটা শিখছি সেটা কিন্তু ইনফর্মাল লার্নিং, কোর্সের মধ্য থেকে যেটা শিখতেছি সেটাকে ফর্মাল লার্নিং বলা হচ্ছে। সো ইনফর্মাল লার্নিং থেকে আমরা দেখা যাচ্ছে আসলে বেশি শেখার সুযোগ থাকতেছে আমাদের। If you take your cap off, your coach educator's cap, and put your coach's cap on, 70-20-10 is the activity that players should be practicing. So 70% of the time, they really should be practicing. That's active. Activity is kinesthetic learning. That means they're involved together. That's important. 20% of the time, that's you as the coach choosing the right methodology with the players. And 10% of the time,
is amongst themselves as players. Now that has been very much prevalent in a lot of the coaching and education courses throughout Europe as a model. So you have this learning, coach education, and you have this understanding of activity when coaches are working with players. সো প্রথমে যেটা উনি বলেছিলেন লার্নিং এর যে ব্যাপারটা, তখন কিন্তু আপনাদেরকে একজন কোচ এডুকেটর হিসেবে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে কোচ এডুকেটর যখন আপনার পরিচিতি, তখন আপনি লার্নিং এর 70-20-10 কে কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন। আপনি যদি এখন এই কোচ এডুকেটরের পরিচিতিটা যদি খুলে ফেলেন, আপনি যদি এখন কোচ হিসেবে নিজেকে পরিচয় দেন বা যখন কোচ হিসেবে কাজ করতেছেন, তখন 70-20-10 কে উনি বলেছেন হবে 70% কিন্তু প্লেয়ারদের অ্যাক্টিভিটি, অর্থাৎ প্লেয়াররা খেলার মধ্য দিয়ে তারা শিখবে, তাদের অ্যাক্টিভিটির মধ্যে দিয়ে তারা শিখবে, এবং 20% হলো কোচ কিভাবে তার মেথোডোলজি তার সেট করছেন ট্রেনিং এর জন্য বা খেলোয়াড়দেরকে শেখানোর জন্য, সেটা হলো 20%। আর 10% কে উনি বলেছেন যে কোচরা খেলোয়াড়রা নিজেদের মধ্য থেকে রিফ্লেকশনের মাধ্যমে যে জিনিসগুলো শিখবে বা ট্রেনিং এর মধ্য থেকে যে জিনিসগুলো শিখতেছে। এই হলো যখন আপনি কোচ হিসেবে যখন নিজের পরিচয়, তখন আপনি 70-20-10 দ্বারা এইভাবে ব্যাখ্যা করছেন। কিন্তু আপনি যখন কোচ এডুকেটর হয়ে যাচ্ছেন, আপনার পরিচয় যখন একজন কোচ এডুকেটর, তখন আপনাকে লার্নিং প্রসেসের 70-20-10 হিসেবে সেটাকে ভাগ করতে হবে। এবং আমরা যে 70-20-10 এটাকে ভাগ করা হচ্ছে, এই কোচদের যে পরিচয়টা, এটা হলো ইউরোপিয়ান মডেল অনুযায়ী উনি বলেছিলেন 70-20-10 এর এই মডেলটা। Asif, to be very open with everybody, when I started in coach education, I wanted to be the center of everything. And actually, that's very ineffective in terms of learning for coaches that come on courses. এবং উনি যখন ওনার কোচ এডুকেশন কোর্সগুলো কোচ এডুকেটর হিসেবে যখন কাজ শুরু করেছিলেন, তখন উনি সবকিছুর কেন্দ্র বা মূলে থাকতে চেয়েছিলেন। উনি মনে করেছিলেন যে উনি সবকিছু করতে পারবেন, কিন্তু ধীরে ধীরে উনি কিন্তু জানতে পেরেছেন যে আসলে কোচ এডুকেটরই সবকিছুর মূলে নয়, বরং ওনাকে আরো অনেক কিছু জানার এবং কাজ করার সুযোগ রয়েছে। So if you're a coach educator, which hopefully you're going to be, and you're talking a long periods of time, and this is an argument that I'd like to have with the refereeing department, I'm not so sure that it's positive around learning. So we've got to be very aware of what learning is, learning preferences, which we'll talk about a little bit later today, but certainly next week. আমরা যারা এখানে কোচ হিসেবে রয়েছি বা কোচ এডুকেটর হিসেবে রয়েছি, একই সাথে আমাদের মাঝখানে অনেকেই রেফারি রয়েছেন বা রেফারি ইনস্ট্রাক্টর হিসেবে অনেকে রয়েছেন। তো আপনারা যখন কাজ করতে গিয়েছেন, তখন আপনারা নিশ্চয়ই খেয়াল করেছেন যে লার্নিং যে প্রসেসটা রয়েছে, শেখার যে আগ্রহ বা প্রসেস রয়েছে, এটা নিয়ে কাজ করতে গেলে আসলে আমরা অনেক সময় বিভিন্ন রকম বাধার সম্মুখীন হই বা বিভিন্ন ধরনের সিচুয়েশনের সম্মুখীন হই। একজনের লার্নিং প্রসেস আসলে একই রকম। তো এই জিনিসটা আমাদের আসলে খেয়াল করা উচিত, এবং একজন কোচ এডুকেটর হিসেবে যখন আপনারা কাজ করবেন, তখন কিন্তু আমাদের এই লার্নিং এর বিভিন্ন বিষয়গুলো সম্পর্কে আসলে জানা প্রয়োজন, যাতে করে আমরা ইফেক্টিভলি যারা পার্টিসিপেন্টস তাদেরকে যাতে আমরা এই লার্নিং প্রসেসের মধ্যে দিয়ে যেতে তাদেরকে নিয়ে যেতে পারি। এবং এই বিষয়টা নিয়ে আমরা পরবর্তী ক্লাসে আরো বেশি ডিটেইলসে কথা বলবো। আজকে জাস্ট একটু টাচ করে দেওয়া হলো, বাট পরবর্তী ক্লাসে এটা নিয়ে আরো ডিটেইলসে কথা বলা হবে। So Mr. Nassif, very quickly, we're just going to touch on creating the learning environment. আমরা খুব সংক্ষেপে একটা জিনিস টাচ করে দেবো যে কিভাবে এই লার্নিং এনভায়রনমেন্টটা তৈরি করা যায়, শেখার যে পরিবেশটা কিভাবে তৈরি করা যায়, সেটা নিয়ে আমরা খুব সহজ সংক্ষেপে আমরা আপনাদেরকে একটু দেখাবো। And there are many different ways that the coach educator can do that. এবং এখানে অনেক রকম পদ্ধতি রয়েছে যেগুলোর মধ্য দিয়ে একজন কোচ এডুকেটর এটা তৈরি করতে পারেন। So some examples of creating the learning environment, and as you see, a good way of doing it is to involve participants in small groups with problem-solving tasks. এবং একজন কোচ এডুকেটর বা ইনস্ট্রাক্টর কিন্তু বিভিন্নভাবে এই লার্নিং এনভায়রনমেন্টটা তৈরি করতে পারেন, এবং তার মধ্যে আপনারা ছবিতে দেখতে পাচ্ছেন যে এটা একটা পদ্ধতি হলো যে পার্টিসিপেন্টদেরকে বিভিন্ন রকমের টাস্ক দেওয়া, কাজ দেওয়া, যেটার মধ্য দিয়ে তারা আসলে শিখতে পারে বা শেখার একটা পরিবেশ কিন্তু তৈরি করা সম্ভব হয়। Sharing experiences and answers is very, very good way of
creating the learning environment. আমরা যদি একটা লার্নিং এনভায়রনমেন্ট পরিবেশ যদি তৈরি করতে চাই সেক্ষেত্রে কিন্তু অন্যদের নিজেদের আইডিয়া, নিজেদের প্রশ্ন, নিজেদের উত্তর, অন্যদের আইডিয়া এগুলোকে শেয়ার করাটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং কার্যকরী একটা পদ্ধতি। Being very clear about the program of the day, even if you've changed the program, be very clear with the learners, the participants, what will they be doing. দিনের শুরুতে কিন্তু একটা সারাদিনে কি প্রোগ্রামগুলো আপনার থাকবে সেগুলো যদি আপনি পার্টিসিপেন্টদেরকে দিতে পারেন, এটা মাঝে মধ্যে চেঞ্জ হতে পারে, মাঝখানে চেঞ্জ হতে পারে, কিন্তু আপনি পার্টিসিপেন্টদেরকে ক্লিয়ার করে দিবেন যে আপনার সারাদিনের প্রোগ্রামগুলো কি কি থাকবে, তাহলে এটা খুব ভালো একটা দিক। Allowing people to ask each other questions on your courses, very, very important. যারা পার্টিসিপেন্টস আছেন তাদেরকে প্রশ্ন করতে দেওয়ার সুযোগ দিতে হবে, বা তারা যাতে নিজেদের মধ্যে কথা বলতে পারে, প্রশ্ন করতে পারে, এই সুযোগটা যদি তাদেরকে দেন, এটা খুব কার্যকরী একটা পদ্ধতি। And remember, on the courses, they need your input. They need the knowledge to be distributed very carefully and sensitively during courses. এবং একটা কোর্সে পার্টিসিপেন্টরা কিন্তু চায় যে একজন কোচ এডুকেটর বা আপনার যে ইনপুট রয়েছে, আপনার যে নলেজ বা আপনার যে ধারণা রয়েছে, সেগুলো আপনারা তাদের সাথে শেয়ার করবেন বা তাদেরকে দিবেন খুবই দক্ষতার সাথে এবং খুব সতর্কতার সাথে। এই জিনিসটা কিন্তু তারা এক্সপেক্ট করে বা তারা কিন্তু চায়। And realistically, learning is not in any particular order. Learning is very chaotic, very scatty. Learning is certainly in many, many different places at many, many different times. That's really a good indication of learning. এবং আমরা যে শিখি বা লার্নিং যে প্রসেসটা রয়েছে, এটা কিন্তু আসলে সবসময় যে গোছানো হবে তা না, এটা কিন্তু ছড়ানো ছিটানো হতে পারে, এটা কিন্তু মানে বিভিন্ন জায়গা থেকে আপনি শিখতে পারেন, এটা কিন্তু বিভিন্ন জায়গা থেকে শিখতে পারেন, ছড়ানো হতে পারে, এটা কি সবসময় যে গোছানো হবে তা নাও হতে পারে। Now, Mr. Nassif, the rationale, the content of the grassroots coaching course, which I have distributed, I distributed the program, the contents of it, I'm just going to very briefly talk through. আমাদের যে গ্রাসরুট কোচিং কোর্সটা তৈরি করা হয়েছে, সেটা একটা ড্রাফট উনি তৈরি করেছেন, উনি মানে তৈরি করে এটা ড্রাফটটা দিয়েছেন। এখানে কেন এই কোর্সটা এভাবে তৈরি করা হলো, এটার কন্টেন্ট গুলো কেন এভাবে তৈরি করা হলো, সেটা উনি আপনাদের সাথে খুব সংক্ষেপে একটু শেয়ার করবেন। So first and foremost, the course is about developing the individual towards being a technician. এটা প্রথমে যদি আমরা বলি, এখানে যে পার্টিসিপেন্টরা আছেন তাদের প্রত্যেককেই ইন্ডিভিজুয়ালি একজন টেকনিশিয়ান হিসেবে যাতে তৈরি করা সম্ভব হয়, প্রস্তুত করা সম্ভব হয়, সেই জিনিসটাকে মূলত ফোকাসে রেখে শুরু করা হচ্ছে। Because what's important is the grassroots coach must be able to teach techniques and skills to players. So we, as the coach educator, must start to develop the individual and then teach them how to coach. কেননা একজন গ্রাসরুটের যে কোচ হবেন তাকে কিন্তু একজন খেলোয়াড়কে তার টেকনিক এবং স্কিলগুলো শেখাতে সক্ষম হতে হবে। সো আমাদের যে কোর্সটা হচ্ছে সেই কোর্সের মধ্য দিয়ে আমরা একজন কোচকে, তিনি যেন এই জিনিসগুলো জানেন এবং শেখাতে পারেন, সেই জিনিসটা আমরা তাকে শেখানোর চেষ্টা করব। We've got to teach them what to coach. আমরা তাকে শেখাতে চেষ্টা করব যে কি কোচিং করাবেন তিনি। We've got to support them and make sure they understand what that future player looks like and develop their understanding around the development environment. এবং আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে যে তিনি ফিউচার প্লেয়ার বা ভবিষ্যতে বা আগামী দিনের প্লেয়াররা কিরকম হবে সেটা উনি দেখতে পাচ্ছেন কিনা, বুঝতে পারছেন কিনা, এবং সেই প্লেয়ারদের জন্য যে সাপোর্ট গুলো প্রোভাইড করতে হবে তাদেরকে, সেই সুযোগ সুবিধাগুলো তিনি দিতে পারছেন কিনা সেটা আমাদেরকে দেখতে হবে। And of course, we've got to give them the necessary technical and skill knowledge so they can apply it when they go back to their players.
এবং তাদের মধ্যে টেকনিক্যাল এবং স্কিলের ব্যাপারে আমাদের কিছু নলেজ দিতে হবে, জ্ঞান দিতে হবে, যে জ্ঞানটা তারা নিয়ে যাবে এবং তারা যাতে পরবর্তীতে তাদের খেলোয়াড়দের কাছে গিয়ে এই জিনিসটা অ্যাপ্লাই করতে পারে, তাদের মধ্যে দিতে পারে, সেই জিনিসটা আমাদেরকে সুযোগ তৈরি করে দিতে হবে। The coach educates, the grassroots coaching course, for your reference, and I sent you the program, is 5 days in total. আমাদের যে গ্রাসরুট কোচিং কোর্সটা রয়েছে এটা হলো 5 দিনের টোটাল কোর্স। We must, on the grassroots courses, develop the coaches into technicians so they can work with players, work with young players, and they're comfortable when they're working with players and developing players technically and skillfully. আমরা যে গ্রাসরুটের যে কোচদেরকে ট্রেনিং দিব তারা কিন্তু একজন টেকনিশিয়ান হিসেবে কাজ করবেন, সো তারা যেন তাদের খেলোয়াড়দেরকে তাদের টেকনিক এবং স্কিল ডেভেলপমেন্টের জন্য কাজ করতে পারেন, সেই জিনিসটা আমাদেরকে এনশিওর করতে হবে। On the C certificate course, we then move on to other categories. সি সার্টিফিকেট কোর্সে কিন্তু আমরা অন্যান্য ক্যাটাগরিতে নিয়ে কাজ করব। We now move into the understanding of developing coaches, not only about themselves, about how they now start to think about the game and how they analyze games to then use the information about how to coach. সি সার্টিফিকেট কোর্সে আমরা যখন কোচদের সাথে কাজ করব তখন আমরা চেষ্টা করব কোচদের তারা কিভাবে চিন্তা করছেন, তারা কিভাবে কাজ করবেন, তারা কিভাবে ম্যাচ অ্যানালাইসিস করবেন, এই বিষয়গুলো তারা যেন ডেভেলপ করতে পারেন। এই বিষয়গুলো নিয়ে তাদের সাথে আরো বেশি ডিটেইলসে আলোচনা করা বা কথা বলা এবং শেয়ার করা, যাতে তাদের এই বিষয়গুলো বা তাদের এই নলেজগুলো তারা যেন ডেভেলপ করতে পারে। Mr. Nassif, you might need to repeat that, please. সি সার্টিফিকেট কোর্সে আমরা কিন্তু ভিন্ন ক্যাটাগরি নিয়ে কাজ করছি। এখানে আমরা কাজ করছি কোচদের তারা নিজেদেরকে কিভাবে ডেভেলপ করতে পারে, তারা কিভাবে ম্যাচ অ্যানালাইসিস করবে, তারা তাদের কোন কোন বিষয়গুলো জানা দরকার এবং কাজ করা দরকার, কোচ হিসেবে নিজেদেরকে তারা কিভাবে ডেভেলপ করবে, এই বিষয়গুলো নিয়ে সি সার্টিফিকেট কোর্সে কিন্তু বেশি ডিটেইলসে কথা বলা হয়। We've then got to make sure we work with those coaches on the courses about how they analyze games, take out of the games information, and use that information to shape their design of training sessions using a model which will then help them in terms of what to coach. এবং আমরা তাদেরকে বিভিন্ন ম্যাচ অ্যানালাইসিস করার সুযোগ দিব এবং ম্যাচ অ্যানালাইসিস তারা কিভাবে করে বা করবে এবং সেই ম্যাচ অ্যানালাইসিস করে তারা বিভিন্ন ধরনের যে প্রবলেমগুলো বের করবে এবং সেই প্রবলেমগুলো সলভ করার জন্য তারা যে ট্রেনিং সেশন ডিজাইন করবে, সেই ট্রেনিং সেশন ডিজাইন করার জন্য তাদের যে যে বিষয়গুলো জানা দরকার সেই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা সেই কোর্সে কিন্তু আমরা শেয়ার করি বা আলোচনা করি। And of course, we must make sure that they're able then to understand and apply the understanding on how to manage the players during those training sessions and how to shape and how to utilize the development environment so those players get better. এবং তাদেরকে কিন্তু এর পরবর্তীতে জানতে হবে যে তারা খেলোয়াড়দের সাথে কিভাবে ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কটা রাখবে, অর্থাৎ খেলোয়াড়দেরকে কিভাবে তারা ম্যানেজ করবে এবং তাদের ডেভেলপমেন্টের যেই ধাপগুলো রয়েছে, প্রসেসগুলো রয়েছে, সেইগুলোতে তাদের ভূমিকা কি হবে, কোচদের ভূমিকা কি হবে, এই জিনিসটা নিয়ে তারা কাজ করার সুযোগ পাবে সি সার্টিফিকেট কোর্সে। So in essence, the grassroots course is about teaching coaches to understand how to teach techniques and skills and small-sided games. The certificate course is now about teaching coaches in their focus games and how they pick things out from the games. গ্রাসরুট কোর্সে একজন কোচকে শেখানো হবে তিনি কিভাবে তার খেলোয়াড়দেরকে টেকনিক এবং স্কিল শেখাবেন এবং স্মল সাইডেড গেম যেগুলো রয়েছে সেগুলো তিনি কিভাবে খেলাবেন। আর সি সার্টিফিকেট কোর্সে একজন কোচকে শেখানো হবে
তিনি কিভাবে ম্যাচ দেখবেন বা অ্যানালাইসিস করবেন এবং সেখান থেকে কোন কোন বিষয়গুলো তার পিক করতে হবে, কোন কোন বিষয়গুলো তার অবজার্ভ করতে হবে বা দেখতে হবে এবং নিতে হবে, এবং সেগুলোকে তিনি কিভাবে প্রবলেম সলভ করবেন, সেই জিনিসটা আমরা সি সার্টিফিকেট কোর্সে একজন কোচকে শেখানোর চেষ্টা করি। And of course, on the C certificate course, we're introducing the ability of coaches to look at games differently. এবং সি সার্টিফিকেট কোর্সে আমরা কোচদেরকে একটা গেম বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে বা বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখার বা অবজার্ভ করার সুযোগ দেই। And to follow a process of analyzing games. এবং খেলার গেমগুলো যেগুলো রয়েছে সেগুলোকে অ্যানালাইসিস করার সুযোগ দেই, বা তারা কিভাবে অ্যানালাইসিস করবে সেই জিনিসটার সুযোগ দেওয়া হয়। And to introduce them to the 5 W's, which will help them when they look at games and analyze games. এবং তাদের কাছে এই যে 5 W's রয়েছে সেই বিষয়টা তাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করা হয়, সেইটার সাথে তাদেরকে পরিচিতি করে দেওয়া হয়, যাতে করে তারা যখন গেম অ্যানালাইসিস করবে তখন যাতে তারা সেই বিষয়গুলোকে খেয়াল করতে পারে, ধরতে পারে। And the last slide, certainly on the C certificate course, so the last slide today, before we look at answering some questions, is on the C certificate course. We're using all of the analytical information to design session plans, and we introduce a session model structure. এবং আমাদের আজকের যে শেষ স্লাইড এটা, আমরা সি সার্টিফিকেট কোর্সে আরেকটা জিনিস যেটা করি, আমরা একটা ট্রেনিং সেশন ডিজাইন কিভাবে করতে হয় এবং সেখানে কি কি অংশ থাকে, কি কি পার্ট থাকে, স্ট্রাকচারটা কিরকম হয়, সেই জিনিসটা কিন্তু আমরা সেখানে শেখানোর চেষ্টা করি সি সার্টিফিকেট কোর্সে, এবং তাদেরকে সেইগুলো কিন্তু করাইতেও হয়। Now the model here, the C certificate course, we introduce them to the activation prior to the session. We introduce them to passing practices. We introduce them to possession games. On the B diploma, they move from possession games to game training, and they link training games. And then on the A diploma, we're into game training and training games, where predominantly the work is done in 11v11 situations. সো আমরা সি সার্টিফিকেট কোর্সে একজন কোচকে পরিচিতি করে দিই সেশন স্ট্রাকচারের অংশ যেগুলো রয়েছে। সি সার্টিফিকেটে অ্যাক্টিভেশন, পাসিং প্র্যাকটিস এবং পজিশন গেম, এই তিনটা বিষয়ে বা এই তিনটা অংশ নিয়ে তাদেরকে পরিচিতি করে দেওয়া হয়, ইন্ট্রোডাকশন দেওয়া হয়। বি সার্টিফিকেট, বি ডিপ্লোমা কোর্সে গেম ট্রেনিং এবং ট্রেনিং গেম এর সাথে তাদেরকে পরিচিতি করে দেওয়া হয় এবং তাদেরকে কাজ করার সুযোগ দেওয়া হয়। আর এ ডিপ্লোমা কোর্সে গেম ট্রেনিং এবং ট্রেনিং গেম, এটা 11v11 সিচুয়েশনে তাদেরকে এই বিষয়টার সাথে তাদেরকে পরিচয় করে দেওয়া হয় এবং একই সাথে তাদেরকে এইটা নিয়ে কাজ করতে হয়। 11v11 সিচুয়েশনে গেম ট্রেনিং এবং ট্রেনিং গেম কিরকম হবে সেটা এ ডিপ্লোমা কোর্সে কভার করা হয়। And of course, through the analytical exercises, we're teaching coaches to come up with football problems. And from the football problems, we're asking them to come up with a football topic or a football theme, which they keep on track with during their particular coaching practical session. এবং আমাদেরকে যে কোচদেরকে যে প্র্যাকটিক্যাল সেশনগুলো দেওয়া হয়, সেখানে আমরা কোচদের কাছ থেকে গেম প্রবলেম খুঁজে বের করার জন্য বলা হয় এবং একটা গেম টপিক খুঁজে বের করার জন্য বলা হয়। যে এই জিনিসটা নিয়ে তারা কাজ করেন, তাদেরকে যখন প্র্যাকটিক্যাল সেশন ডিজাইন করতে বলা হয় তখন কিন্তু এই দুইটা বিষয় নিয়ে তারা কাজ করার সুযোগ পান বা তাদেরকে এই দুইটা বিষয় নিয়ে কাজ করতে হয়। Now, Mr. Nassif, just to finish off, the grassroots course, all coach educators will get a teaching session plan booklet. So there'll be individual slides and teaching resources.
and they'll get that on the C certificate course. আমাদের গ্রাসরুট কোচিং কোর্সে একটা টিচিং মডিউল টিচিং বুকলেট রয়েছে, সেই জিনিসটা তৈরি করা হচ্ছে এবং সেই জিনিসটা দেওয়া হবে এবং একই সাথে এই জিনিসটা সি সার্টিফিকেট কোর্সেও দেওয়া হবে। Now again, lots of information to get through. I can't believe we've whizzed through 90 minutes. It just seems 2 or 3 minutes. But please, any questions I can help with. And like as ever, there'll be a wonderful task for you when you wake up tomorrow. আজকে আমরা অলরেডি অনেক ইনফরমেশন আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি এবং দেখতে দেখতে প্রায় 90 মিনিট পার হয়ে গিয়েছে, কিন্তু ওনার কাছে মনে হয়েছে এটা জাস্ট 2 থেকে 3 মিনিটের মতো ছিল। আর এই মুহূর্তে আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে প্রশ্ন করতে পারেন। তার আগে উনি যেটা বলছেন যে আগামীকালকে সকালবেলায় কিন্তু আপনাদের কাছে আরো একটা টাস্ক দেওয়া হবে, 2 নাম্বার টাস্ক, সেটা আপনারা কালকে সকালবেলা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে পেয়ে যাবেন। আপনাদের যে কোনো প্রশ্ন যদি কারো থাকে করতে পারেন। প্রশ্ন করতে বলছে তো আমার তো লেগেছে আনমিউট করে প্রশ্ন করতে পারেন। সাবিনা আপার বোধহয় প্রশ্ন ছিল। না ভাইয়া, কারো কোনো প্রশ্ন নেই? কে যেন প্রশ্ন করতে চাইছিলেন বোধহয়। হ্যালো, জি জুয়েল ভাই। থ্যাংক ইউ নাসির ভাই। Hello, Nafis bhai. I am talk. Hello. Hello. জি জুয়েল ভাই প্রশ্ন করছেন, জুয়েল ভাই প্রশ্নটা শেষ করুন আগে। I'm going to talking about the talent identification process from grassroots. I have noticed we have talented, gifted, natural players in locally. We have I have noticed that local coaches, they emphasize the players. You have to do this way. This is the way you play. Local coaches enforce them that spoon training is going on in our countries, in local communities. So the natural talented players is destroyed. So rather we can say we need to tell them, let them play in their own way. Let them play free play. We need to emphasize the free play. So how we develop the talent identification process from grassroots and In the grassroots program and the C certificate program, you'll see that those concerns which you expressed are in the program. So as the coach educator, you'll be educating coaches in some of the things that you've mentioned, and you're right with what you're saying. আপনি যে বিষয়টা বলেছেন এই বিষয়টা একদমই সঠিক এবং আমাদের যে গ্রাসরুট কোচিং কোর্সটা ডেভেলপ করা হচ্ছে সেই জিনিসটা যখন আপনারা কোচ এডুকেটর হিসেবে কাজ করবেন তখন আপনারা দেখতে পারবেন যে এই বিষয়গুলো নিয়ে আসলে কাজ করা হবে এবং এই বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এই টপিকগুলো বা এই বিষয়গুলো আসলে সেই গ্রাসরুট কোচিং কোর্সের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে, কেননা গ্রাসরুট কোচিং কোর্স যারা করবেন তারাই সেই কোর্সটা কিন্তু গ্রাসরুটে কাজ করবেন। তো তাদেরকে এই জিনিসগুলো শেখানোর জন্য এই বিষয়গুলো ওই কোর্সে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। আর কারো কোনো প্রশ্ন? জি জি শিওর। Mr. Paul, I've seen so far you don't touch the laws of the game regarding all the coaches, those who are going to teach us, the grassroots coaches, they should know the laws of the game also. If they don't know, how can they implement the players? Yeah, let me answer that very quickly. All I've done is touched on the philosophies of each of the courses. Within both of the courses, there'll be a necessary interactive lecture on laws of the game, of course.
উনি এখন পর্যন্ত যে বিষয়গুলো বেশি কথা বলেছেন বা শেয়ার করেছেন সেগুলো কিন্তু দর্শন নিয়ে কথা বলেছেন, এই কোচিং কোর্সগুলোর দর্শন নিয়ে বা এই কোচিং কোর্সগুলো কিভাবে সাজানো হয়েছে সেটা নিয়ে বলা হয়েছে। এবং আমাদের যে কোচিং কোর্সগুলো রয়েছে, গ্রাসরুট কোচিং কোর্স এবং সি সার্টিফিকেট কোচিং কোর্স, সেখানে কিন্তু লজ অফ দি গেম নিয়ে ডিটেলসে কথা বলা হয় বা একটা আলাদা ক্লাস থাকে, সেশন থাকে। তো সেখানে যে কোচরা অংশগ্রহণ করবেন তারা সেখান থেকে শিখতে পারবেন। আর এখানে আসলে মূলত কোচ এডুকেটরদের নিয়ে কথা বলা হচ্ছে। সো তারা ওই কোচিং কোর্সগুলোতে এই লজ অফ দ্য গেমের একটা অংশ সেশন তারা অবশ্যই সেখানে অন্তর্ভুক্ত রাখবেন। আর কারো কোনো প্রশ্ন? কারো কোনো প্রশ্ন নাই? I think no one has any more questions. Mr. Nassif, just to summarise, so today we've just gone through the suggestion that our colleagues here who are moving towards coach education must develop their own personal brand. So we talked a bit about that. আমরা যদি আজকে ক্লাসটাকে সামারাইজ করি, আমরা যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলেছি যে একজন কোচ এডুকেটর হিসেবে যখন আমরা নিজেদেরকে তৈরি করব তখন আমাদের নিজেদের কিন্তু একটা ব্র্যান্ড হিসেবে নিজেদেরকে তৈরি করতে হবে, নিজেদের একটা পরিচিতি বা নিজেদের একটা স্বকীয়তা কিন্তু তৈরি করতে হবে, নিজেদেরকে ব্র্যান্ড হিসেবে তৈরি করতে হবে কোচ এডুকেটর হিসেবে। We've talked about the different facets of leadership and how that's very important within coach education and how that's important as their role as a coach educator. আমরা কিন্তু লিডারশিপ নিয়ে কথা বলেছি এবং লিডারশিপের মধ্যে কি কত ধরনের লিডারশিপ হতে পারে সেটা কিন্তু আমরা আজকে কথা বলেছি। এবং কোচ এডুকেটর হিসেবে আমাদের প্রত্যেককে কিন্তু একজন লিডার হিসেবে বা নেতা হিসেবে নিজেদেরকে প্রস্তুত করতে হবে। We've touched on, of course, and I sent the programs for the grassroots course and the C certificate course. Each of the particular components of the course, there will be a teaching resource and they'll get some experience during the practical coaching segments of our BFF AFC C certificate courses currently. So they get the opportunity to practice some delivery. আমাদের গ্রাসরুট কোর্স এবং সি সার্টিফিকেট কোর্সের যে রিসোর্সগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু আপনাদের সাথে শেয়ার করা হবে বা আপনাদের সাথে দেওয়া হবে এবং অলরেডি আগের দিন হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে কিন্তু উনি মডিউলগুলো দিয়েছিলেন। আর আপনারা যখন প্র্যাকটিক্যাল সেশনগুলো যখন হবে, ট্রেনিং সেশনগুলো যখন হবে, আমাদের যে সি সার্টিফিকেট কোর্স অনগোয়িং রয়েছে বর্তমানে, সেই কোর্সগুলোতে আপনাদেরকে এডুকেটর হিসেবে অংশগ্রহণ করতে হবে এবং সেটার মধ্য দিয়ে কিন্তু আপনারা আপনাদের প্র্যাকটিস করা বা আপনাদের যে ট্রেনিং সেটা কিন্তু একটা সুযোগ আপনারা সেই কোর্সগুলোর মধ্য দিয়ে পাবেন অক্টোবর মাসে যেটা হবে। I've shared the philosophies behind each course. So I've shared the philosophies behind the grassroots course and the philosophies behind the C certificate course, and it's all about trying to influence change around the coaching culture. উনি আজকে কিন্তু সি সার্টিফিকেট কোর্স এবং গ্রাসরুট কোচিং কোর্স এই দুটা কোর্সের যে ফিলোসফি রয়েছে বা কি কি মডিউল রয়েছে বা কিভাবে এটা কেন করা হচ্ছে, কোন উদ্দেশ্য নিয়ে করা হচ্ছে সেটা উনি শেয়ার করেছেন এবং এটার মধ্য দিয়ে কি আমরা অ্যাচিভ করতে পারি বা কি আউটকাম পেতে পারি সেই জিনিসগুলো কিন্তু উনি শেয়ার করেছেন। Both of the courses are aligned to the competencies which we, I guess, are influenced very much by AFC and FIFA. So there are learning competencies that we have to meet. এবং আমাদের কিন্তু ফিফা এবং এএফসি কিছু রিকোয়ারমেন্ট আছে বা গাইডলাইন রয়েছে যে আমরা এই কোর্সগুলোর থেকে কি কি পেতে পারি বা কি কি কম্পিটেন্স আমরা অর্জন করতে পারি, এই ব্যাপারে কিন্তু ফিফা এবং এএফসি কিছু গাইডলাইন রয়েছে, সেটা আমরা ফলো করার চেষ্টা করছি। So again, just a final thing, and obviously in order to change or influence the coaching culture, we need a workforce of coach educators who are efficient, effective, and who inspire potential participants on courses, who then go away and their behaviors are different when they work with players.
এবং আমরা কোচিং কোর্সগুলোর মধ্য দিয়ে আমরা কিন্তু বাংলাদেশে যে কোচিং সংস্কৃতি রয়েছে সেই জিনিসটা পরিবর্তন করার জন্য চেষ্টা করছি। এবং এক্ষেত্রে আপনাদের এই কোর্সের মধ্য দিয়ে আমরা কোচ এডুকেটর তৈরি করার চেষ্টা করছি। কোচ এডুকেটরের মধ্য দিয়ে কিন্তু আপনারা পরবর্তীতে কোচদেরকে ট্রেনিং করাবেন এবং কোচটা কিন্তু পরবর্তীতে গিয়ে খেলোয়াড়দেরকে ট্রেনিং করাবেন। সো সবাই কোচ এডুকেটরের মধ্য দিয়ে, ভালো কোচ এডুকেটরের মধ্যে আমরা যদি তৈরি করতে পারি, সেখান থেকে কিন্তু আমরা দক্ষ এবং ভালো কোচ তৈরি করতে পারবো এবং তারা কিন্তু পরবর্তীতে প্লেয়ারদেরকে অনুপ্রাণিত করতে পারবে, ইনফ্লুয়েন্স করতে পারবে তাদের কোচিং যে নলেজ থাকবে সেটা দিয়ে। And very honestly speaking, Mr. Nassif, unless we have a workforce of coach educators, we're really not going to make the necessary strides forward in the way that we want. So the coach educators who are connected to the federation are critical in what we want to achieve. আমাদের যদি কোচ এডুকেটর এনাফ এবং দক্ষ কোচ এডুকেটর যদি আমাদের না থাকে, তাহলে কিন্তু আমরা এই যে কোচিং কোর্স করাচ্ছি বা কোচ তৈরি করার জন্য চেষ্টা করছি, এই জিনিসটা কিন্তু আমাদের বেগবান হবে না বা এটা কিন্তু কন্টিনিউ থাকবে না। তো আমরা এই জন্য চেষ্টা করছি যে আমাদের যে কোচ এডুকেটর এনাফ এবং দক্ষ কোচ এডুকেটর যেন আমরা তৈরি করতে পারি এবং এটার যেন একটা কন্টিনিউশন থাকে, সেই জিনিসটা আমরা চেষ্টা করছি যাতে এটা আমরা কন্টিনিউ করতে পারি এবং আমরা দক্ষ এবং যথেষ্ট পরিমাণে কোচ এডুকেটর যেন আমরা তৈরি করতে পারি। So tomorrow there'll be another task, please, and we'll circulate the groups for the blocks of C certificate courses that will occur in October. Please, any problems, don't let us know. No, just kidding. Please let us know. We'll help in any way we can. আগামীকালকে আপনাদেরকে টাস্ক দিয়ে দেওয়া হবে, কালকে সকালবেলায় হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে আপনারা টাস্কটা পেয়ে যাবেন। এবং হলো আপনাদের যদি যে কোনো ধরনের প্রশ্ন থাকে সেই প্রশ্নটা আমাদেরকে জানাতে পারেন, আমরা আপনাদেরকে সহযোগিতা করার চেষ্টা করব। আরেকটা জিনিস আপনাদেরকে দিয়ে দেওয়া হবে যে সামনে যে অক্টোবরে যে সি সার্টিফিকেট কোর্স থাকছে প্র্যাকটিক্যাল সেশনগুলো, সেখানে আপনাদেরকে যে গ্রুপ করে দেওয়া হবে, আপনাদের একজনকে যে একটা গ্রুপের দায়িত্ব দেওয়া হবে, সেই জিনিসটা আপনাদের সাথে অলরেডি শেয়ার করে দেওয়া হবে, আগামীকাল কি হয়তো শেয়ার করে দেওয়া হবে। Mr. Polo, please. টাস্কগুলা 6টা কোর্স চলতেছে, আমাকে ফাইলিং এর জন্য যদি সময় দেন আগের দিন বা তার 2 দিন আগে যদি আমাকে টাস্কটা দিয়ে দেন তাহলে আমার সুবিধা হয়। প্লিজ সবাইকে রিকোয়েস্ট করতেছি টাস্কটা 2 দিন আগে দিবেন। আপনাদের যেহেতু বৃহস্পতিবারে ক্লাস থাকে, আপনারা যদি মঙ্গলবারের মধ্যে পলো ভাইয়ের কাছে টাস্কটা ইমেল করে দিতে পারেন বা সাবমিট করতে পারেন, তাহলে ওনার জন্য এটা কালেক্ট করে প্রিন্ট করে আপনাদের নামের সাথে বা প্রোফাইলের সাথে অ্যাড করে রাখতে সুবিধা হয়। যেহেতু আমাদের আরো 5টা কোর্স চলতেছে একই সাথে, অনেক পার্টিসিপেন্টস, অনেক টাস্ক জমা হচ্ছে, তো যেদিন ক্লাস থাকবে তার 2 দিন আগে যদি ওনাকে একটু জমা দিতে পারেন তাহলে ওনার জন্য কাজটা গোছাতে সুবিধা হয়। মঙ্গলবারের মধ্যে যদি আপনাদের টাস্কগুলো জমা দিয়ে দেন ওনার জন্য সুবিধা হবে। আমাদের নেক্সট ইমেল নাম্বারটা দিয়ে দাও তাহলে বেটার হয়। জি, আমরা গ্রুপে ইমেল নাম্বারটা আবার ইমেল অ্যাড্রেসটা আবার দিয়ে দিব। মিন্টু ভাইয়ের বুঝে একটা প্রশ্ন ছিল, সেটা হচ্ছে যে নেক্সট ক্লাস ডেফিনেটলি থার্সডে। হ্যাঁ, আগামী বৃহস্পতিবার। জি, এটা আমাদের 3 নাম্বার সেশন হবে এবং আমাদের অনলাইনে 3টা সেশনই হওয়ার কথা। তো সম্ভবত আগামী সেশনটাই সম্ভবত লাস্ট অনলাইন সেশন হবে। এর পরবর্তীতে অক্টোবরে আমাদের প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিং সেশনটা থাকবে। আর পলো ভাইয়ের ইমেল অ্যাড্রেসটা গ্রুপে আবার দিয়ে দিব, অলরেডি দেওয়া আছে বাট আবারও দিয়ে দিব। আর কারো কোনো প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা আছে কি? I think we can finish, Paul, if you don't have anything else. Very good. So just thank everybody for their patience, their resilience, and their curiosity. Anything I can help with, please get in touch direct. No problem at all. We'll circulate all of the groups, as I said, as soon as we can. আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ, মনোযোগ সহকারে, আগ্রহ নিয়ে, ধৈর্য সহকারে ক্লাসটি করেছেন এবং আপনাদের যে কোনো বিষয়ে যদি ওনার সহযোগিতা প্রয়োজন হয় আপনারা তাকে জানাতে পারেন, উনি নিজেও পার্সোনালি হেল্প করবেন। আর আপনাদেরকে যেই গ্রুপে ভাগ করে দেওয়া হবে সেই জিনিসটা আগামীকালকে বা খুব দ্রুত হয়তো শেয়ার করে দেওয়া হবে, সেটা আপনারা পেয়ে যাবেন যে আপনাদের কোন দিনকে, কাকে, কোন দিনে সি সার্টিফিকেট কোর্সে অংশগ্রহণ করতে হবে এডুকেটর হিসেবে।
আর একটা জিনিস, গত দিনের মতো যদি লিংকটা দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে আমরা আজকের জি লিংকটা দিয়ে দেওয়া হবে। লিংকটা অনেক বড় হয়, ভিডিওগুলো অনেক বড় হয়, আপনারা যদি ডাউনলোড করতে চান ল্যাপটপ বা কম্পিউটার থেকে করলে সুবিধা হবে। মোবাইল থেকে ডাউনলোড করতে গেলে কিন্তু আসলে একটু সমস্যা হয়, অনেক বড় ফাইল। সো মোবাইল কম্পিউটার থেকে ডাউনলোড করে নিতে সুবিধা হবে। পলো ভাই আমি 2টা ফাইল পাঠাচ্ছি পলো ভাই। আমি পাইছি, শুধু নাসির ভাই ছাড়া সবারটাই আমি পাইছি, আমার হাতে আছে ফাইলে। জি আমরা মনে হয় শেষ করতে পারি। সাইদ ভাই যদি থাকেন, আমাদের আর একটা মিটিং রয়েছে, আমরা এটা শেষ করলে তারপর ওটা শুরু করতে পারবো। আমরা এখানে লিভ করতে পারি। Thank you so much. Thank you so much. Thank you very much. Thank you everybody. Thank you.